Alright. Alright. It was his hat, Mr. Krabs. He was number one. Kitty is number one today. Всем приветушки. Kitty у нас номер один. У нас была, конечно же, очень большая задержка перед началом стрима, но я хочу заметить, что это было не просто так. Сегодня у нас дебютирует наш яичный кофе. We had a quite a delay before starting the stream. But it's not a delay without reason. Not only are we starting with Fear and Hunger 2, for real this time, мы тут еще и начинаем с Fear and Hunger 2. Меня. But we are also debuting an AI-powered coffee, which on top of burning my pizza has given me quite a delay to the start of the stream. Я вот перед началом стрима его донастроил, и у меня сгорела пицца, поэтому была такая большая задержка. Hello, Lucius. How is it going? Meh. I burned my pizza before starting the stream. What about you? And welcome, Lewis. So let me first test the TTS. Давайте сперва проверим TTS. Hello. TTS seems to be working. And now let me test the new redeem on Twitch. Hey there, Coffee Magistrate and cute_pie. It sounds like we're about to have a pizza party in here. I hope you saved a slice for your favorite coffee cup, because nothing pairs better with a hot slice of pizza than a nice cup of joe. Unless you're one of those people who believes pineapple belongs on pizza, then we might have to have a serious chat about taste buds and culinary boundaries. How's everyone doing today? Опа! Сработало. It worked. It totally worked. Как можете видеть, у нас теперь новый companion. As you can tell, we got a new AI companion who is only available in English for now. Новый компаньон, к сожалению, доступен пока что только на английском языке, но вы можете его использовать не только, по-моему, с Твича, но и с YouTube тоже. But I do believe it should be also available on YouTube. Are you with us? Yeah. Нет, с YouTube все же загвоздочка на YouTube. YouTube doesn't want to cooperate, apparently. So I guess it's only available as a redeem on Twitch for now. As you can tell, it's still early testing stages, but I tried to do my best to make it possible on at least one platform today. Вечер добрый, Данил. Ravioli in my pepperoni. And welcome, Urban Foxes. So your pizza is ready. You are also cooking some pizza. I noticed it even before I did. First words on stream down. All about pizza. Wow. Unfortunate, Urban, unfortunate. But thank you for the thumbnail. Today's thumbnail on YouTube was made by Urban Foxes. Also to be using the same thumbnail on vk.com. Сегодняшний thumbnail на YouTube, кстати, сделал Urban. Мы же его используем и ВКонтакте сейчас. Clunker. You are already throwing slurs against my artificial intelligence, huh? Speaking of VK, we seem to be live. And with the right criteria on every other possible platform, so might as well start playing some Fear and Hunger, shall we? I recently completed the first Fear and Hunger by myself, and I'm not sure if I should go back to the first one to show you what happens. Would you like to see it, guys? But
Fear and Hunger 2, despite being a sequel, actually takes place like hundreds of years afterwards. So it's not a problem if you missed events of the first game, as they are kinda relevant, but are all explained nonetheless. Da. And when I first started, I was selecting a character that looked exactly like me. Which is this guy. He's got my age, he's got my looks, he's got my occupation. Yes. So when I first started, let me restart the game because I don't think I can go back from that menu. I actually selected this one character and I made it kinda fun. Когда я только начал пробовать Fear and Hunger 2, я выбрал персонаж, который больше всего на меня похож в реальной жизни. И добрался вот до, получается, какой? Второй день этого происшествия. So I got to like day 2 of the events of the game. But since we are starting it for the first time on stream, но так как на стриме мы начинаем это первый раз, and I will have to abandon the arena for race that I found in a chest for a new character. But in any case, I did want to try out a different character. And let me do it for you guys. Let me start with the Occultist, which is another funny character, it finds out. If this one character represents my real life self, then this character represents my vTuber model. And you shall know why. It's very, very diverse cast of characters, let's just put it like that. Видел ли я геймплей нового Резидента? Если да, что о нем думаю? Нет, геймплей нового Резидента пока не видел. Подозреваю, что он там выполнен в том же стиле, что 8 и 7 Резидент, да, Данил? Если так, то мне на самом деле хотелось бы возвращения к их прошлой стилистике, как в Обители Зла 4. Мне больше как-то нравилось. Не так, как они это сделали в 6, но 5 и 4 части, полные экшена, мне очень понравились. Там можно даже выбрать вид. О, вот это интересно, надо будет глянуть. Но сейчас у нас пока Fear and Hunger 2. She is your favorite character. She is now my favorite character, and that's not because it's a girl, but because it's the opposite of a girl. We got characters that by default is named Marina, but we're gonna name her Kofe boy. And before you think I'm being obnoxious by naming a girl a boy, let me introduce you to the intro of this character. At the start we also get to select the difficulty, and I never selected the easy difficulty, but I tried selecting the masochism mode, and it seems to be quite obnoxious, so I'm going with Fear and Hunger. Normal difficulty. Skip the character history now. And also, I do believe the game is a bit loud. Let me put it at 80% volume. Can I teach you how to kiss? Will there be practice? Perchance. Perchance. Eating pizza right now. Bon appetit, kitty pie. Смотрите, этот персонаж... Я сперва выбрал и показал персонажа, который на меня больше всего похож в реальной жизни. Теперь мы выбираем персонажа, который больше всего похож на мою вTuber-модель. Выглядел на экране выбора как девушка, да? Но на самом-то деле это Femboy. Sniffing sound of the rail tracks are not used to such peaceful and tranquil atmosphere. Actually, let me... You cannot help but let your mind wander. You reminiscing what has led you to this point in life. You are born into the charge of all my
For many generations, your lineage took part as the most wicked of rituals only to appease gods of a forgotten age. Едем на поезде и вспоминаем, что нас привело к этой поездке. Родились в церкви Алмера, и поколениями наша семья принимала участие в страшных ритуалах забытых веков. Life of Dark Priest is cruel one, even if modern times overlook the most archaic and ancient rites. Even if the modern times overlook the most archaic and ancient rites, the Dark Priest's life begins and ends in full dedication to the Elder Gods. There is no place for self in the church. Жизнь темного священника жестока, даже если в новые времена были заброшены самые устаревшие традиции. Вся жизнь посвящается служению старых богов, и нету места для индивидуумов в этой церкви. Your mother had different plans for you. She didn't want you to go down the path that would be full to every firstborn son in church. Но у вашей матери были на вас другие планы. Она не хотела, чтобы вы подверглись тому же, чем подвергается каждый первый новорожденный сын. Вау. Этой церкви. И да, мы играем за парня, который выглядит как девушка. We are playing as the firstborn son. It is a guy. It is a femboy. Oh, mama. The character just happens to look like a girl because they wanted to avoid church responsibilities, apparently. То есть наш персонаж выглядит как девушка только потому, что хотел избежать служения в церкви. When she finally let your father know of your birth, she told him a daughter was born to the household. Получается, как бы за себя играю в этом мире, да. Добро пожаловать. Дитя Фропел. Надеюсь, правильно прочел никнейм. Поэтому, когда ваша мать рассказала вашему отцу о вашем рождении, она сказала ему, что родилась дочь. You were dressed accordingly. Your distant and often absent father didn't get a wind of the original nature of things, or he just denied what was in front of his face. In either case, the subject was never brought up. Ну какие сразу предложения идут? Мы даже не успели познакомиться, детей Фропел. Вас одевали соответствующие. Ваш отстраненный отец даже ничего не подозревал или предпочитал игнорировать это. В любом случае, тему больше не затрагивали. As you grew a little bit older, you didn't question this either. Everything felt natural this way, so who cares? И когда вы сами подросли, то вы тоже не задавались вопросом об этом. Все казалось обыденным таким образом. Так что какая разница? А что тянуть? Все равно к этому придем. К этому надо приходить. Так, там я считаю. You grew up at the churchyard in the city of Prehevil. You started your religious studies at a fairly young age. Выросли у церкви в городе Прехевил. Вы начали свои религиозные учения относительно в юном возрасте. You were given an option to choose which studies you would pursue. Something completely unheard of if you had been a firstborn son of a dark priest. Вам дали на выбор, что хотите изучать. Что-то, чтобы вам не предоставили, и будьте вы сыном в этой семье. Ой, спасибо большое за фоллоу, дитя Фропел. Так, и на самом деле я вот это интро не проходил, поэтому я даже не знаю, что тут выбирать. Я играл только первую часть, я недавно ее завершил, вот мы переходим ко второй. Ну, в эту часть я, правда, тоже немножко поиграл, но за другого персонажа начинал и не так далеко прошел. Просто, чтобы проверить ее. Alright, I've got no idea what to choose in the intro. I never selected that character as like an actual playable character. I never actually played this character. So occultism, alchemy and blood magic.
I guess occultism would give me something like piloting or something like necromancy, probably. If I'm to orient on the first game, right? Alchemy could be a good choice if it gets me alchemilia, crafting recipes. And blood magic could be like a blood golem or something. Blood magic actually sounds tempting. But I'm not sure, I'm torn between occultism and blood magic actually. Наш персонаж спелкастер. И судя по выбору, первый выбор это оккультизм, второй алхимия, третий это магия крови. И вот я развиваюсь между магией крови и оккультизмом. Алхимия, наверное, даст просто рецепты на крафт, как это было в первой части алхимии. А оккультизм и кровяная магия, ну... Вот это большой вопрос, что за ними скрывается. You know what I will go with occultism, screw it. You learn engrave. Oh no! Oh no, that's probably a bad choice. It can only be used on a party member. And I haven't met a single possible party member when I played with that other character. Well, shit. You proved that to have great talent as an occultist, and slowly even the Holy City of Vatican and their Ministry of Darkness heard about your feats. Вы доказали свой талант, будучи оккультистом, и скоро даже священный город Ватикана и их Министерство Темноты услышало о ваших достижениях. Министерство Темноты, Ministry of Darkness, that's new. But Vatican City was actually mentioned in the first game. Ватикан упоминали в первой части, а Министерство Темноты это в новинку. You were offered a scholarship at the Vatican City to further educate yourself. You took the position without hesitation. Предложили учиться в городе Ватикан. Вы согласились без раздумий. Just the idea of getting away from your condescending and stuck-up father was enough to make the decision, not to mention the obvious benefits the Vatican City would have to offer. Your hometown wasn't exactly a bustling metropolis. Идея уйти подальше от отца и этого заброшенного города вас прельщала. Your mother was very proud of you, she always was. Your father, on the other hand, seemed jealous of you. Ваша мать всегда была вами горда, а ваш отец, судя по всему, вам всегда завидовал. Your father had always been antagonistic towards you and your pursuits. You were not sure if it had something to do with your origin or if there was something else left unsaid. Он всегда испытывал какой-то к вам антагонизм, и вы не уверены, связано ли это с вашим происхождением или было что-то еще. О чем он говорил? At the Ministry of Darkness, Vatican City. In the new initiation ceremonial, the new student would have to choose an all the gods that they would let inside them. That's an interesting piece of trivia. В Ватикане вам предлагают, как и любому новому студенту, выбрать, какому старому богу вы посвятите жизнь. Худидичис, Грагов, Сильвиан, Олмез, Мунгат. Винушка? The hell is Винушка? All of those gods were mentioned in the first game. Who the hell is Винушка? Так, вот всех этих богов упоминали в первой части. А кто такой Винушка? Что это за бог? Винушка. Винушка is a nature god. That's the first time I hear about Винушка. Okay. Obviously, the god of fear and hunger. Yes, because I actually met him when I completed the first game, so I might as well. It seems like it would be hard to get affliction with said god. Otherwise, давайте выберем бога Fear and Hunger, которого можно встретить в конце первой части. Я думаю, что получить к нему предрасположенность будет тяжело иными методами. Everything was going well with your studies until one day you got a letter from home. It was written by your father. This was very strange. You didn't have any contact with him since your departure. Все шло хорошо, пока в один прекрасный день вы не получили письмо от отца, что было странно, потому как раньше он не писал с момента вашего ухода.
The letter told you that your mother had passed away. The words were cold and without sympathy. Письмо было о том, что ваша мать покоится с миром, и слова были без симпатии. You tried calling your home, but the telephone exchange couldn't connect to any phone in the Prehevilian area. Вы попытались позвонить домой, но телефонная станция не могла связаться с вашим городом. You had a suspicion that your father had something to do with this. You had always been too obsessed with the blood magic, and you had learned that there were too many rites that demanded the blood of your loved ones to work. Вы подозреваете, что это как-то связано с вашим отцом, потому как он изучал магию крови, и в магии крови есть много обрядов, которые требуют жертвы кого-то из близких. Welcome, welcome. Doing alright. Starting here in hunger too. And we also have the new AI response redeem on Twitch. Fear and Hunger 2 How sounds like the kind of game that would make even a cup of coffee sweat bullets. I'm as ready as a cup of hot Java could ever be for a journey into the depths of dread and despair. I mean, what's scarier than running out of coffee, am I right? Just remember to keep your caffeine levels high, because nothing gets the heart racing like a good survival horror game, well, except maybe a double espresso at midnight. Words of wisdom to live by, for sure. Так. There was no other way. You had to prepare for a trip back home to Prehevil. Другого выбора не оставалось, пришлось ехать домой. How did you prepare for stress? Как подготовились? Собрали медицинские препараты, взяли что-то почитать, собрали еду. Hey, let's get something to read. Skin Bible. Yeah, I don't think that's how you intended it to be read, right, Frederick? Caffeinated specific, да. The AI responses are tailored to be from a character I described, which has a lot to do with Kofe being a coffee cup himself. So, if you talk to them, they should respond in quite an interesting fashion. And would you know it, we get a book about God of Fear and Hunger, so we could actually get affinity anyway. Wow. Так, а первая же книга, что нам выпала, это книга бога Fear and Hunger, соответственно. Мы можем у него получить еще предрасположенность. I wonder if an additional affliction level is actually any good. Thank you for caffeine. Offering Supreme Herald. An Ave Maria, huh? Ta-da! I am gonna be the new god of fear and hunger. Let's go. How long has it been? It feels like a lifetime since you left the town. Сколько времени прошло? Казалось, вечность с того момента, как вы выехали в город. Наоборот, после того, как вы ушли из этого города. Save your character history show. Skip the intro, no. The book is random, huh? Peculiar. Also, wait a moment. I do believe we might wanna signify on Twitch that we might have some things of interesting nature over here. I'm not even sure which one to choose for this. I mean, since I've got the category, it's probably not necessary, so. I doubt it's needed for the content inside the game, but just a fair warning, it's quite disturbing. The game itself and implications too. And visuals at times, да.
quite often the visuals are quite disturbing. You feel like someone was watching you while you slept. Так, предупреждение, игра не для слабых характеров, она довольно отвратна моментами, очень многими моментами. Поэтому, да, готовьтесь к ужасам. И непотребствам. It allows you to save without time progressing, which I think is oh, is that so? That sounds very good. That sounds like a good start, and I was thinking about maybe remaking the character for better choices. Вам кажется, что кто-то смотрел за вами, пока вы спали. Вон, look over here. That's my other character right here. Curly-haired man. I just realized that I also got some curly hairs. No, excuse me. No answer. Спят пассажиры. Salaryman. No answer. Everybody be sleepy. Search the luggage, find mushroom stew. В багажнике есть. Покушать. В багаже, вернее. The cabin seems pitch black. No, did it work with lowercase? I totally missed it. Find 3 9mm bullets. Нашли 3 пули на пистолет 9-мм. Нашли ключик. Find a small key. This place, it's not the train anymore. Janitor, you. I've been looking for you everywhere. Я тебя везде искал. Just where did you think you ran off to? Don't you understand the hurry we are in? Куда ты побежала? Не понимаешь, как мы торопимся? I don't understand. Не понимаю. Bro has no pants, by the way, yeah. A PP on full display, and it's not gonna be the first time in this game, I'm just warning you. The eyes of the janitor bulge out from the sockets as his expression intensifies. Как бы его перевести? У Бочка глаза вышли по пятую, как будто от злости. После того, как я сказал, что не понимаю, к чему торопимся, а никто не ожидает. Ты тупой человек, в конце-то концов. No one expects you to, you are a stupid fucking human after all. Now get your ass back to the workbench. А теперь обратно к рабочему столу. It's your last chance next time. It's punishing time. Punishing time. Это твой последний шанс. В следующий раз накажу. И что мне делать? What am I supposed to do? What? Yeah, supposed to assemble new cubes, of course. Что? Собирать новые кубы, конечно. As for now, figure it out yourself. If you're not capable of that much, you're beyond help and useless in every sense of the word. А вот как их собирать сам? Разбирайся, иначе от тебя толку нету. Bro has quite a situation on his back as well. На чё смотришь? Тут нечего смотреть. Глаза на кубы. Работай, или я их вырву. Use directional keys to assemble the cubes. Собираем кубики. The girl in pink is trying to get your attention. Девушка в розовом пытается привлечь ваше внимание. That's quite a start to the game, I must say. Engrave a sigil on a party member. The benefit of the sigil varies depending on the god it belongs to. Historically, sigils were craved on the body, but modern practitioner prefers face sigils. Can I actually do it on myself? Oh my god, I can engrave myself. That makes it more useful.
Engrave the God of Fear and Hunger sigil. It's probably done with a knife, right? Whoops. Сделали себе тату. Тату ножиком на лице. Я не знаю, правда, что оно предоставляет. I wonder what the sigil actually does to the character, but if I screwed myself over or not. But now we got the sigil of God of Fear and Hunger on our face. It's got an amount for something. Might as well read the book. Wow, he looks much more creepy in the second game, not gonna lie. I thought he looked goofy in the first one. Во второй части нарисовали его куда более криповым. Впервые выглядел как-то он стрёмно. Plus 5 agility? Nice. So we'll be able to act faster than the enemies. That's pretty good. The God of Fear and Hunger is a popular text that tells stories of a false god and a chosen human joining together in the darkest and wettest of dreams. I wonder whom that was. I wonder who was that god and that human. Definitely not Lagarde and definitely not that new god with an endless soul. Anyway. The forgotten and lone dormant god of the depths perished that night. Only an elder god never truly perishes. Instead, the God of Fear and Hunger planted its roots and started to grow her influence on the surface world. Well, sounds about right. The scheming false deity had hoped her daughter would be the light of mankind. Only true darkness does not breathe light. Wow. The God of Fear and Hunger was a pure child, a blank slate birthed in the darkest pits of human creation. That is where she grew, that is all she knew. She was a pure representation of fear and hunger, not spoiled by even a glimmer of hope. Mankind had seen its share of stagnation and suffering up to that point. Rest from those perilous pit-growing pains where necessary progress comes at a price. Fear motivated people while hunger kept them moving forward. People cherished their hardship and drew inspiration from it, they learned from it. What followed was advancement the mankind had not seen since the Forgotten Ages. Оказывается, вот этот бог первой части способствовал прогрессу технологическому, который мы видим в этой части. The dark fumes that rise from the pipes of modern cities are direct consequences of this era. An era that came to be known as the Cruel Age. The mark of Fear and Hunger raises the agility of its builder. Text includes a sigil of Fear and Hunger and instructions on how to use it. Quite peculiar. The God of Fear and Hunger down. He's gonna eat that cute ass. No! I'm gonna escape. For real. Добро пожаловать, Little Cat. У нас новый компаньон. Редимом на Твиче. Как поживаешь? Он, правда, говорит только на английском, если что. И мы тут начали Fear and Hunger 2 термина. Where do you think you're going? Shit, how do I juke him? Seems to be incredibly smart for somebody who looks like that. Так. Какой быстрый чувак. Can I pick up a cube? Huh? But he was juked successfully. Your head hurts, I feel like you're losing your mind. Болит голова, вам кажется, что вы сходите с ума. I like how you got every new god from the first game over here. Все новые божества из первой части вот тут вот. The rest of them look different, however. Like those guys, I wouldn't even remember. I wonder whom they are supposed to represent. Поживаешь неплохо, что за ей компаньона вот сделано в Редиму, знаешь.
Он как раз доступен только на Твиче. Только введи текст на английском, пожалуйста. Я русский язык не проверял, если что. A mysterious person greets you in a monotonous voice. Oh, there you are. Got you pulled out from that nasty place. We're going deeper into that rabbit hole. Now you are safe under the beautiful green hue of the moon. Welcome to the moon tower. А, вот ты где. Я вытащил тебя из того места. Добро пожаловать на Мунную башню. Тут ты в безопасности, говорит наш новый знакомый. What is going on? Что происходит? What I'm here for, to explain the situation you are currently facing. To explain the great once-in-a-lifetime opportunity that has fallen within your grasp. It's me, your old friend. Нет, это ты заредимил текст и спич. Этот редим у нас уже сравнительно давно. А вот у нас есть еще новый, который именно ИИ-компаньон. Да-да. Но если тебе не приходилось видеть текст и спич, то вот, пожалуйста, он тоже работает. Я тут, чтобы объяснить тебе как раз-таки это. Тебе выпала единственная возможность на всю жизнь в этом поучаствовать. Since our words could not possibly reach my master, I speak on his behalf. Так как наши слова не могут Hey there, little underscore cat. It's been a while since we last sipped on some virtual espresso together. How's life treating you in the world of caffeine and catnaps? Have you been keeping your paws busy with any new adventures, or perhaps plotting to knock over something precariously balanced on a countertop? It's always a delight to catch up with an old friend, so let's brew up some conversation and see where it takes us. Пожалуйста. Дело в том, что их компаньона как раз-таки зовут Кофе. Так что он подумал, что ты с ним здороваешься. И вот твой ответ. Поздравляю. The believe little cat is the first one who actually used the revolt outside of me. Anyway, since... Так как наши слова не могут достичь моего хозяина, я говорю за него. Это мой хозяин. Так скажем, что он еще тот хитрюга. Бог Луны, Рэр. А я, можно называть меня Перкири. Я простой слуга его божественного величества. Ты спящий, а он сон. Мой мастер пригласил 14 из вас присоединиться к этому выступлению космических масштабов. 14 кандидатов, но только один будет в выигрыше. Фестиваль Термины пришел к нам. The festival of Termina, 14 participants, but only one victor. This game seems to imply some kind of battle royale. And hunger battle royale. Which is quite peculiar. Дорогой снимачец, да, но если бы я сделал его дешевеньким, то его бы сильно спамили, а использование ограничено сегодня. Если у меня получится перевести его обратно на локальный сервис, как я и хотел начать, но там возникли проблемы, то мы сделаем его дешевле, и тогда можно будет использовать чаще, я думаю. Так как мне не придется пользоваться ограниченными кредитами в их сервисе. What is this festival of Termina? Что еще за фестиваль термины? Это... Make items bigger? Та-дам! Big Halo. Big Halo. It's a festival to give you, the humans, a peek to grandeur and a chance to reach for illustrious heights. Это фестиваль, чтобы дать вам, людям, с
сникпик на грандиозность и шанс достигнуть невероятных вершин. The festival to end all festivals. Фестиваль, чтобы закончить чтобы покончить со всеми фестивалями. It must all be very confusing to you. I won't burden you with any more information at this very moment. Это, наверное, очень запутанно для тебя, поэтому не стану обременять дальнейшей информацией. Just head towards the towers. That is all you need to know for now. Просто двигайся к башне. Это все, что тебе нужно пока знать. I will gladly answer questions once you get there. Там отвечу на все вопросы. But until that, let us meet again under the moonlight. Но до тех пор до скорого. Все равно здорово, приятно слушать. You wake up suddenly. Was it all just a dream? Приходилось играть в Fear and Hunger, little cat. The train, it seems to have stopped. Внезапно вы просыпаетесь, все разве было просто сон? Поезд остановился. You cannot load the baggage anymore. Deplorable. Unlike the first game, your character has the ability to sprint, every character. So there is no such skill as dash, but your sprinting is limited by your stamina, which depletes faster when you are close to an enemy. А человек в костюме разговаривает сам с собой. Он потерян в собственных мыслях. Я опоздал. Ой, настолько опоздал. Так. So that must be the best course of action for now. Man with checkered pants. Interrupt the discussion. Oh, hello. You finally woke up? What is going on here? You must be just as clueless as the rest of us. The train left us all here at the outskirts of the city. Ты, наверное, в таком же замешательстве, как и мы. Тут оставил поезд. В преддверии города. All the train personnel, everyone gone, no explanations. Все члены экипажа пропали без объяснений. This is crazy. It's crazy. Is it still a nightmare? Что, до сих пор кошмар? No, we are all awake now. Нет, мы все проснулись. You could always pinch yourself to make sure, though. Можешь себя ущипнуть, чтобы проверить. We decided to stay and wait here for a while. Решили остаться тут и подождать. Кто-то придет за поездом рано или поздно. Someone has to come for the train sooner or later. So if you're not in a hurry, I recommend just taking a seat inside and trying to relax. Поэтому, если не торопишься, присядь внутри и расслабься. Maybe you could introduce yourself. Может, нам представиться? Давайте представимся. Сейчас не особо много играешь, больше рисуешь и смотришь что-то. А что смотришь, расскажи-ка. Из того, что вот и я в последнее время рисовал. А у нас тут скоро будет... Секундочку. У нас тут скоро будет новый рисуночек. I'm preparing a new drawing, guys, which I can only show you for a moment, because it's pretty interesting, да. Вот такой вот новый рисунок намечается. И в свою очередь я еще приобрел холст, мольберт, и возвращаясь к традиционному рисованию, и перерисовал также свою обувь, свои колготки на коричневый цвет, свои ноги более детализировал. Исправил немного юбку, и у меня новая юбка на модельке. И причем на каждой модельке теперь, на каждом костюме. Вот это у тебя интересный способ передать намерение. Мейкер. Я оголяю животик в новом рисунке. Я думаю, этого будет достаточно пока что. Так.
Недавно «Курьера» посмотрел, классный мульт. Жалко очень, мало первая серия, вышла 5 лет назад. А вторая буквально недавно. Ой, что ж за дела такие? 5 лет на эпизод. Welcome back, Christine. I just showed my new drawing, which you can see in the art channel on our Discord to the viewers. We started here in Hunger 2 and now we got an AI coffee redeem. Say hello to Christine on YouTube. Aw, shout out to Gristein on YouTube. You know what they say about YouTube channels, they're like an espresso shot. You never know how strong they are until you try them out there in the digital wilds of YouTube. Who knows what kind of caffeinated adventures Gristein is brewing up, whether it's gaming, art, or something else entirely. It's bound to be a good time, just like a cup of coffee. You gotta dive in and savor the experience. Here's to discovering new content and maybe even getting a few laughs along the way. Cheers to Gristein. Cheers to Christine, let's go. My name is Olivia. Lovely to meet you. Знакомимся со всеми. Первая у нас Оливия. You can call me Август. Можете назвать меня Августом. Карен Сила, a journalist on duty. Карен, журналист, по ее словам. Hi, I'm Henrik. Henrik, блондин. This mystic gentleman over here is Оса. А вот наш мелатониновый брат, его зовут Оса. Да-да. I cannot say the Russian word for the skin color of this character because it sounds like a bad word, so I'm not gonna. But our melatonin brother over here is named Osa, is what I said in Russian, okay? It was Osa, right? No. Perchance. I'm pretty sure it was the first to wake up. Ну или я хотя бы так думаю, говорит Хенрик. Мы первые проснулись. Там автор делает все в соло, он делает все вплоть до музыки и анимации. Анимация сама на уровне какой-то студии, так еще и успевает каверы записывать. В таком случае, да, одному человеку для такого действительно может понадобиться 5 лет. На эпизод. Забавно, надо будет тоже глянуть. Меня всегда удивляли и прям воодушевляли такие проекты успешные, когда человек все при этом делает сам. Сделайте и немного тише, это прям очень громко, тебе кажется. Ну, давайте тогда просим до 70% громкости, это не проблема. Right, I've been told to make the AI less loud, so I'm gonna set it to like 75% volume. I believe it's gonna be a good amount. Поставил на 75% сейчас его громкость. Данил. The AI has no idea who you are or what cool stuff you do. Well, if you talk to it, it's actually capable of remembering up to, I believe, 12 messages. And I could also write it into its Brew, I jibe you £1,000. How are you struggling for €30? It is what it is, Grill. I mean, those 30 euros are for medical tests. And I'm not, as one would say, struggling. But as I explained previously, I need to collect additional income for the future. And since monetization is still not a thing, that's the only source of income for me. So I cannot simply stop donations just because I received a big one. But thank you, we have met our donation goal for today. Так, ребята выполнили на сегодня donation goal. Boom. Let me just disable soft not to disturb you from the game. Так.
Ты уже упоминала кошмар? Ты ведь видела этот кошмар, казавшийся правдивым перед тем, как проснулась, да? The Weird Moon Dream, yes. How did you know? What dream? The Weird Moon Dream, да. Да, сон с этой странной луной. Каждый из нас видел тот же сон. Луна, девочка в розовом и фестиваль термины. Все казалось слишком реальным, чтобы быть сном. Everyone saw the same dream. Not this again, we should have said army pig, that Bremen pig. He was in way too much of a hero to leave, I bet he knew something. Один из пассажиров при этом когда-то убежал, и, видимо, он был членом бременской армии. Smells like a sadistic army experiment. Sounds exactly like something Bremen army would be part of. They had similar hallucinogens experimented on war prisoners. Now that the war is over, they have to get their guinea pigs elsewhere. Такие эксперименты его армии уже проводились с галлюциногенами. I wish I had your capacity and fears, but I really have hard time believing every conspiracy theory floating around. Но вот еще один пассажир назвать все это теориями заговора. I'm a journalist, I've covered walls, you know. I don't need some flaky eye-patched foreigner telling me what's possible and what's not. You haven't seen what I've seen during those past few years. I've covered wars too, you know. Alone and women for the past decade or two have covered wars. What's your point again? I've seen my fair share of hallucinogens as a doctor, and I can tell from a first-hand experience that there are no known chemicals that create visions that vivid. Так, а что у нас в чатике? Вообще настоятельно рекомендуешь, реально довольно интересно, но опять-таки мало. А я вот рекомендую поиграть первый Fear and Hunger, очень уникальный РПГ. И я думаю, можно раздобыть на определенных пиратских сайтах за бесплатно, но если что, доступно и в Steam. Я во вторую часть сейчас со Steam играю. Actually, I watched a horror movie called God of Pain yesterday. Even look it up on Google. If there is a God of Pain. They really convinced you with that movie, huh? Рекомендуешь мульт Клаус. Что еще за Клаус? Опиши его хоть как-то, мейкер. I need more viewers, real and true crew. Have I considered going full Zen from the Hojo and just occasionally do streams with a female voice changer? Occasional streams with a female voice changer just... I feel like it would confuse people as to my character. But that sounds like a funny way to prank people from time to time. So perchance, crew. I would get the female voice buff and bring in a ton of honey. Perchance, perchance. В таком случае предлагаешь после стрима обменяться ссылками. Ой, но у меня... Я могу тебе прямо сейчас дать ссылочку на Fear and Hunger в Steam. Потому что первая часть у меня в Steam тоже куплена, хотя я начинал с пиратской. Так, решил поддержать разработчика, мне настолько понравилось. Если я тут только смогу найти, Little это у нас вроде в кодинг-канале недавно писал. Отправлю в Дискорде на Biggest Cat в личку. А вот только я не могу отправить, тебе надо... Тебе нужно добавить меня в друзья для начала. Добавишь, отправлю. Семейный мультфильм для души звучит как что-то прямо противоположное. Welcome, welcome, Алексей. Jesus loves me. There's a character inspired by Jesus in this game, by the way. Funny enough, there's God that's inspired by Jesus Christ, because his backstory seems to coincide with the one in the Bible. Attributed to, well, Jesus, of course. Especially visions that are identical with this many people. You can feel the tension rising between those two people. Так, нас с нашей журналюгой поспорил врач. Говорит, никогда не встречал таких галлюциногенов. I think it's that done here as much as I would like it. I don't have time to play heavy campus with you people. I have a job to do. Which way is the city? Журналюга погнала в сам город. Look, up there over the forest top.
Can you see the tower standing erect in the mist? The tower marks the center of Prehevil. You can hike through the forest to get there, it's not that far away. А город находится вон там, за пределами леса, где видно эту башню. Gotta be the moon tower. It's even got the same top as in the dream. Верхушка башни прям такая, какая во сне была. Right then, if I see anyone, I'll let them know you guys are waiting here. Have fun finding a scoop from that sleepy town. You know where to find us if anything comes up. What are you gonna do? Wait here, I guess I'm not in a hurry. Остальные решили дождаться тут у поезда. День первый. Монолог с богом Луны. Там... Вернее, монолог с Луной просто. Так. I do believe you talk to this character, he also starts walking towards the town. Добрый вечер. It's Kida Tanaka, good to make your acquaintance. It's really troublesome what has come of that train trip, I'm not entirely certain on what to do. I have some urgent business at the city, should I go on foot or wait for the train to continue? Говорит, я даже не знаю, мне надо торопиться в город, стоит ли туда пойти или дождаться поезда? О починке спрашивает мистер Танака. Иди туда пешком. Go on foot, Tanaka-san. Oh, I think you're right, the city isn't that far after all. I'll get to sight, see the local flora and fauna while at it. So, убедили его пойти в город пешком. Look at him go. Ага. Literally him, for real. Знаешь, что не паста, но мут стоит того, так же рекомендуешь кот в сапогах 2. Да, кот в сапогах я хороший отзыв слышал. Oh, don't be so hard on yourself, Ulking. Red Hat Mechanic. Entered the disc before. I'm Abella, nice to meet you. I'm a bit busy right now, trying to check if I could get the train and walk in order again. It's not just that the train stopped, but for some reason it won't start up either. Самое забавное, мы тут можем на всех напасть. What's funny about the situation is you can actually attack every character straight away. Which I guess you are supposed to do since it's a battle royale, but I would like to avoid it for now. Да, мне кажется, от нас это и ожидают, потому как намек, что это Battle Royale, но я, пожалуй, поначалу избегу убийства других персонажей. You never know, maybe we could recruit some to our party. Я уже отправил тебе лелкот. Wait, did I ask her what she was doing now? Just checking up on things. И девушка-механик пытается поезд починить сама. Attacking someone here, that is not a good idea. You can recruit someone early on. Oh, sounds interesting. And yeah, if I were to attack someone, probably everybody would become hostile now. And it's a big question if I could defeat one of them in the first place. Gristein has absolutely no filter. Let's drop such a nasty subject, guys, or you're both gonna receive a timeout. Right, let's introduce ourselves to the curly hired man. Doesn't seem to be interested in small talk. Wow, это даже с нами разговаривать не хочет. What about the doctor? Then again, the summary barricade suggests there may be something to that crazy theory of hers. Nah, something doesn't seem right here. What do you plan to do? I'll probably just head out too, there's no telling how long it takes for someone to come for the train. Besides, the city is right around the corner. So no recruiting this guy, huh? Так, вот его в пати не пригласить, он думает, что действительно может что-то с армией связанное из этих баррикад, но собирается идти в одиночку в город. Would you look at that behind? Read that serious? If he keeps that up, I'll come up with a better use for this range. How about making yourself useful? Maybe I will do just that. Just wait and see, Ginger.
Yeah, go and make me proud. Заигрывает с механиком. What is it that you want? What's your story? What business do you have here? What do you think about the dream? What business do you have here? Do you think I could have come here for the festival? You know what the festival is? I know about it. Secrets are painted on the wall clear as day. Not as clear as pre-Hylian day, of course. It's quite misty here today. Maybe there is some wisdom in that too. I need to write it down. А тут у нас еще и туман, как видите. Окружает весь город прям Silent Hill. Got Silent Hill kind of situation here, huh? How long do we have to wait here? That's a good question. Honestly, I don't think anyone is coming here anytime soon. I think I should get inside. The mist is creeping in. The forest creeps me out too. I think the forest bed here is very fascinating. There seems to be all kinds of medicinal herbs growing around. A bit foggy day, true enough, but it is peaceful in its own right, don't you think? I agree. I'm not sure whom can you recruit, because I'm about to exhaust the dialogue options and I don't think that's gonna work, but let me try. О, мама, the exact number of people on the train was 13. На поезде было как раз 14 человек. Забавно, забавно. But there isn't 14 of us here. А тут у нас только 8 человек. There was 14 of you. The people left the train before you woke up. Но было 14. Некоторые ушли, пока мы спали. Remember what he said next? He said that only one of us can win this game. Sounds pretty sinister to me. Now what's your story? My story, the name is Henrik 32, a chef, single. My zodiac sign, suffocated soul. And what brings you here? That is private, man's got to keep at least one of his secrets. Та-та-та. Одинокий блондин. 32 года. Сейчас вспомнил время около 2 или 3 лет назад. Ты удивляешься, как было классно сидеть у меня на стримах и насколько это было давно. Да, представляешь уже, сколько времени прошло? Играл я первую часть. Голода. Да, мы ее прошли полностью. Мейкеры, вот переходим ко второй. If you go back on the train, you can find a map of the town. Yes, that I know as much, but I'm trying to recruit somebody here. So I'm gonna try and exhaust the dialogue options first. Prefeel is quite misty, true. Первый стрим, когда ко мне зашел и играл в Hotline Miami, удивительно, что ты после этого остался. У меня было мало зрителей, которые именно пришли с Hotline Miami. Помимо тебя. Слушай, Зодиака думал про маньяка? Нет. Это еще забавный зодиак. Знак зодиака — это тип души из первой части. Apparently the zodiac signs are actually soul types from the first game, huh? Now, if you go to sleep, you can also access the hexen table. Same thing that was in the first one. And depending on your soul type, you get appropriate skills. Также есть табличка, как в первой части, где в зависимости от вашего персонажа вы можете развивать соответствующие навыки. А типа души вашего персонажа, вернее. Если вы раздобудете чью-то другую душу, то можете добыть их навыки тоже. A yellow mage. From the first game, but apparently they went to obscurity after the first game has ended. I don't see an option to recruit anyone, PewDiePie. I think you're bluffing, perchance.
Oh, but that is a new character. Who the hell is this guy? Этого персонажа я тут не встречал. Кто это еще такой? Man in a fine suit? The fuck you want? Introduce yourself. The man just keeps looking directly at you without saying a word. A bit situation we're in, right? The expression just keeps getting more green. It fucking does it. Oh! Just freaking left. Вот это прикол, он взял, толкнул нас и ушел. Just pushed me away and left, huh? Kinda rude. Какой грубиян, а? Пора спать. Хорошо. Спасибо, что заходил к нам, Мейкер. You cannot recruit them immediately. May see them in the city and recruit them there. You should have said that in the first place. Could you bang on them? I thought I could recruit somebody here at the start. And since when I go to the city, they just kinda disappear. A little spoiler here. I didn't wanna miss my chance. Так. И типа сказал, что вроде кого-то из них можно нанять, если пойти. Если не пойти в город, а поговорить с ними. Но оказывается нет. Оказывается, их можно нанять уже только в самом городе. Right, time for some actual gameplay, goddammit. Это начинается уже сам геймплей этой игры, погнали. And the big part of Fear and Hunger gameplay is that you inspect every possible item. On the map, every possible decoration could contain a usable item. No. Что забавно в Fear and Hunger это то, что каждая декорация тут способна содержать юзабельный предмет. Лямда. Blue herb. Тут даже если бегать по лесу, то можно собрать юзабельные травы. А травы тут очень полезны, прямо как вы видели за. The herbs in this game are just as useful as they are in Resident Evil, for example. Опа. Just a couple of bodies. Первая парочка тел. And the first circle. But I gotta get the book on occultism to know which circle this is. Because I totally forgot by myself. Oh. А что-то делает Танака? What is Tanaka doing here? I haven't counted him here as other character. Тут я его не встречал за другого персонажа. A first possible party member can be recruited on day one and before you actually enter the city itself, but it involves wolves. Yeah, I would rather not then. Азума, добро пожаловать. Как поживаем? No, it is not Tanaka. It says Tanaka right here. Oh, what is that? What on earth is going on? They are dead. The wolves can be avoided. I would still rather not risk it. Nah. Besides, I wouldn't know where to find somebody surrounded by wolves. This is horrible. Should we report about this to someone? The local police? Стоит ли нам сообщить полиции об этом? Возможно. A green herb. Прихивел and Maidenwoods. В эту сторону город, в другую сторону леса. I'm not entirely sure what plant this is. Is it poisonous or not? Maybe it's better to leave it be. Perchance. And there is silence fills the air, devoid of any life. Опа! Опа! Терминается у нас. Вудсмен. Так, тут мужик сейчас зарезал другого мужика, поэтому
Попробуем с ним не взаимодействовать. Just killed another person, so I would rather avoid him. Так. Oh! The wolves! The wolves! Ah! I haven't encountered those wolves before, by the way. Чуть было волки не съели. Meat pie. Meat pie is nice and all, but I feel completely helpless right now. And some ammunition. You find a booby trap? Booby trap sounds like it could be useful. Only got a knife as a weapon, that's like... Not much. A makeshift trap made from a case of landmine, while not very damaging, can be used to stun opponents temporarily. Oh. You can take a look if you're dead. Nah. If you go the way the wolves came, there is something. Running makes avoiding them easier. I don't know, they seem to be quite fast anyhow. And we haven't saved yet. Whoa! Oh my god! Yeah, there's a wolf right there, you know what? We're gonna have to circle about, I suppose. Time to place a booby trap as well. Капец, тут сразу нападает. Like, a lot of people trying to assault me straight away, huh? The books have been neglected, the briefcase is jammed. Flash shards. Полки стекла нашли. White vial. Black matter. More glass shards. Опа, chest. Soulstone! Hopefully it's usable straight away with this character. I couldn't use it with my other character. But I see anything through the mist. Даже внутри этого здания есть противник. Я там видел. Maybe we should make the game a bit less loud. That was incredibly loud. Wow. Нет, это был такой жуткий крик. Давайте сделаем игру потише. Поставлю 65% громкости, надеюсь. Надеюсь, будет нормально. Hopefully 65% volume is gonna be alright. No. Quite a screamer. Got meat, carrots. At least we'll be finding a lot of food. Так, ну хотя бы много еды находим. Red herb. Oh, lantern. Lantern could probably be good. If it's anything like the first game, we'll be able to use a lantern to explode somebody's head. Туалета. Some used toilet paper here. Take some. Okay. Dirty toilet paper. Smells pretty bad. No shit. No. Pun intended. Everybody build it up from outside. It's easy to keep something inside. Perchance. Так. Опа. Колодец. The well seems dark and deep. You get an urge to jump down, investigate. As your eyes adjust to the darkness, the well doesn't look that deep after all. You can see the bottom of the well pretty well. The well has to right up. Колодец сухой. Опа, mushroom. A red mushroom. The guy with the axe is still here. Чувак с топором до сих пор тут. I do remember another
interesting enemy here who is very hard to avoid, so I would rather not trigger him over there. Там вот довольно надоедливый враг, которого фиг избежишь, поэтому желательно его внимание не привлекать. Oh, but if I go anywhere else, I also go into an enemy. Let me try a different path to the town. I believe this guy with the X is actually gonna be kinda easy to avoid. Mr. Rasputin over here. But... God damn it! Run! Unable to... Oh, I'm losing an arm. Am I not? I lost an arm. Easy to avoid, huh? Run. Try to escape. I escaped. Нам отрубили руку, но мы выжили. Minus an arm, but we are alive. And I just realized that when naming the character, I press the Z button, so the character is named Coffee Boys instead of a Coffee Boy. Together with losing an arm, that could be an option to restart. Actually, we could skip the intro, we could skip a bunch of other stuff. Because this is definitely not the best start, as Cutie Pie is saying. And also, before we continue, I would like to take a little snack, so BRB. Так, после потери руки есть причина пересоздать персонажа. Но перед тем, как продолжим, мне бы хотелось немножко перекусить. Скоро вернусь. Your experience with this game is basically dying and realizing you haven't saved in a while. But it's actually the average fan hunger experience, real and true. Alright, let's actually remake the character, because I wanna choose blood magic instead of occultism this time. And I wanna name the character proper.
пересоздадим персонажа, потому как хочется выбрать кровавую магию, а не оккультизм в этот раз. Skip the character history now. But we're gonna be skipping like... we're gonna be speedrunning through this, so to speak. Заспидраним эту тему. Угу. Некроманси, найс. Угу. Да, то если выбрать некромантию, то... Если выбрать кровавую магию, то сразу вам дают некромантию. I'm not sure whom am I gonna be using the necromancy on, however. I chose Grogov. Oh well. Not a bad choice, actually. Uh-huh. Even though I did it an accident. Виношка. Виношка бук. Mm-hmm. I accidentally skipped the intro. You know what, it does serve our purpose, however. Случайно пропустил. Начало-то можно было подобрать пару предметов, ну да ладно. Для нас очень даже подойдет. And a piece of chalk. Don't I have that one by default? Yes, I do. Игра такая рандомизированная немного. Блехерк, найс. Машинстю. Can now raise the dead? Is it like any dead this time? Because in the first game you could only raise specific NPCs. Oh, you're finally awake. Let me skip through the dialogue so that I can recognize them by his name later. Давайте выслушаем их диалоги просто для того, чтобы могли распознавать их по имени в будущем. Soldiers in certain villages, peculiar. It's only certain villages, not the common villages, huh? And I didn't know this game had soldiers. Please no spoilerinos, cutie pie. Femboy, da, welcome. Potato. Da silly potato. Not only am I a fanboy myself, but I'm also playing as a fanboy apparently. Which is quite peculiar. First game where I've seen an option to play as one. Кстати, первая игра, где есть возможность играть за фембой. Да-да. Now we already did this intro on the stream previously, so I'm kinda skipping through it. But did you ever play Hanga? Potato the Silly? You don't usually use necromancy. Well, I don't know, sounds like a powerful spell before we can recruit some people. How rare it is. Besides that, I seem experienced at the game. I did complete the first Hanga on for every possible ending, but I'm actually very new to Hanga too. So I got very little idea of what to expect. I did play a tiny amount on my own, just to see if I can even stream the game, if it works on my computer. But I haven't got far, and I haven't been doing it with this character. I have been doing it with the boxer previously. So for this playthrough, everything is new to me. Outside of this intro, which we already did previously on the stream. But I lost an arm, and I made some poor intro choices apparently, so And I named my character by pressing the Z button instead of enter, so I remade the character. No.
after losing an arm to a woodsman guy demon. Okie yeah, I got to help if possible. Oh, I'm glad to hear. Yes, I got Cutie Pie who seems to be experienced at the game as well. But I'm not sure if Cutie Pie has played much of Fianhanga 2. And Cutie Pie apparently is still yet to complete Fianhanga 1 for some endings. Marina is actual Femboy, technically she's trans. Perchance. I'm not getting into specifics here, but I've read through the backstory and it's quite peculiar. And definitely an origin for a Femboy as well, it would be. No. But Mr. Tanaka-san. Hat. What did you see a hat on Mr. Tanaka, Frederick? Yeah, I'ma tell Mr. Tanaka to go on foot. Totally ain't gonna get him killed, right? Так, попытка номер 2. Опачки. Minushka is a new god, not mentioned in the first game, by the way. I was kind of surprised to see anyone here. But wait a moment. Supreme Hero. A cycle of destruction and creation is seen in its purest form in nature, and it comes to no surprise that the very god of nature, Venushka, is an offspring of the two older gods, Grogov and Sylvian. Это сын богов из первой части. Видимо, на тот момент они его пока еще не зачали. I would imagine Grogorov and Sylvian haven't conceived this god at the time of the first game, and that is how his absence is explained. Alright. Like the nature of mankind, the nature of Venushka too can change from fury-raging volcanoes to serene grasslands where a gentle wind lulls one to sleep. Similarities between the nature and mankind are fitting as both grew up sucking the many balsams of Sylvian after all. Both were born from the same loins. Venushka and the representation of humanity, all males the ascended one, are considered equal. Neither of the two stands taller. But as Venushkas is for men to reap, just as nature reaps are old and weary, the mark of Venushka raises the otherworldly offense to its felder. The text includes a sigil of Venushka and instructions on how to use it. Nice. You can interact with green herb to loot. No. Yeah, I figured that much. They got it to line around in the world looking a bit different from the first game. But it's still the same good old green herb pipeline. The Femboy pipeline. No. The pipeline is real. Beware of the pipeline. Found the neck. The paprika. Another egg. A turnip. Carrot. Rotten meat. Obviously, maggot to be crawling up your arm, which is just a way to gross you out, not an actual gameplay element, just this message. And belly herb, nice. Lavender. Mushrooms. Собираем все то, что собирали при первой попытке. I'm just collecting the things I got on my first attempt of this. A ritual circle. I'm not sure which god Venushka actually... God Pantheon Venushka actually belongs to. Probably the older gods, right? But I ain't gonna risk drawing the wrong sigil here. They're dead. No shit, Sherlock. It's horrible. No. Should we report this to the police, perchance?
This game looks depressing. It's more filled with shock content than it is filled with depression, but there are ample amounts of depression in it as well. Apparently the developer actually made it while being severely depressed. Опа. Destroyed. Termina is upon us, real and true. I'm gonna stick around you, bro. Uh-huh. For what you did to my arm on the previous playthrough. Так. Вот он мне руку отрезал на прошлой попытке начать тут игру, поэтому пришлось персонажа пересоздать. Сейчас надо бы его задоджить. And now we are playing it while being severely depressed, perhaps even. What am I playing? I'm playing Fear Hunger 2. And as you can tell, yes, there is a lot of shock content for a pixel game like this. For an RPG Maker pixel game. You can actually take some dirty toilet paper over here. And it's your only way to stop bleeding at first. If you do it this way, you get an infection on your character, on your limb, which you stop the bleeding of. So it's better to find some actual clean paper for this as soon as possible. So losing your body parts is a very easy in the world of Fear and Hunger. Tok. What Opa means is Levi, the Chelsea, but say it all the times, but you don't understand. It's just an exclamation of surprise and excitement at the same time in Russian. Something like wow in English, but in a more casual way. And yeah, I don't know whom you're talking about. If I'm not mistaken, he was born to Russian parents, that's why he's actually speaking Russian quite fluently. I was actually surprised how good he spoke Russian when I began to watch him, he was only speaking in English. We do be doing a lot of chess, we do be doing chess like every stream. Potato da silly. And I do be playing chess with my viewers quite a bunch, I'm actually a big fan of chess. Oh my god, okay, this girl is quite naughty. This girl has like double knife. So even if you cut one of your arms, she's still capable of attacking you. Not to mention she's capable of doing the nasty screamers to break ears of my viewers, so nah. Talk. White vial. And black matter. It's like, oh my, yeah. Basically that. It's an asymmetric circle of old gods. Grogov, Sylvian, Rhea, and Venushka. So Venushka is a part of the old gods after all, huh? Nice. Fly Amanita. Good for tripping. Wait, is that like an actual mushroom? Is that the actual name for this mushroom? I never knew. Опа! Срослась. Да, из жопа. To be honest, you find the Russians so cool, you're Vietnamese. You better chess 900 levels is your maximum. On which platform would that be? Potato Dosili 900 on chess.com is actually quite average, да. If it's on Lichess though, then yeah, perchance. You got some ways to improve. Muhamor Kurva down. I knew the name in like Russian, I never knew the name in English. Black metal, you never seen that? Black metal is apparently something that can poison you if you try to eat it. It's probably used for crafting more than anything. As a fly agaric. Is it like an alternative name for it or what? Average is around 1000, 1500. Well, I wouldn't say so. I wouldn't say so.
I'm totally not 900 elo on chess.com myself, no. Так. Definitely never seen that, never seen what. Oh, we got a soulstone. Once more, we got a soulstone. Does that chest only give you a soulstone if you succeed in your coin flip, I wonder? Так, игра, кстати, рандомизирована. I told you she would scream. Oh my god, oh my god, oh my god. Скримеры прилагаются. What is this? The door is locked, the sign says closed until tomorrow. Well, F my life. I gotta juke those guys. Huh? What? Alright. Rusty pipe, hold on, I don't wanna start a fight. Your words are in the way and the villager is clearly out for blood. Unfortunate. Yeah, I was not expecting a screamer myself, but I don't believe it was actually intended much as a screamer. I think the developer is just very poor at controlling the volume. It was the same on the first game on things which were not supposed to be screamers. I'm gonna lower the volume of the game to like 30%. As a heart rate raised a bit, yeah, that's quite a scream, huh? It was at 50% volume, by the way, now it's at 30%. Welcome back, Urban. We are fighting this guy in Finhang. I'm gonna try to disarm him first. Yeah, damn it. Not enough to destroy that arm, huh? Jump over. Destroy his other arm. Nice. Destroy leg. It was probably a good idea to go for the torso, but whatever. Should be that on the next move, because I'm aiming for his head. Victoria. The other guy is still alive though. And we are completely out of HP, huh? Does she know any crafting recipes by default? No. Quite deplorable. I feel like you're in a huge wave that is trying to pull it back down into nostalgia. Well, let's keep the negativity out of the chat, Urban, please. I know we are playing Fear and Hunger, but we don't have to have the same situation in the chat. In the second game, the meta is prioritizing the torso after all. I see. He's attacking me without arms. Some of the enemies attack you without a head as well. No. Especially in the first game, every enemy is capable of attacking you without what seems like an essential limb. Surprisingly enough. Not to mention in the first game, every character has a special limb in between his legs, which is quite pronounced and can become cut off as well. I'm just saying. No. Less such limbs in the second game so far, but we did see two characters with those. Albeit on one of the characters it's actually a parasite. Spoiler alert. No. Skin Bible chapter for me. Parasite has eaten his pee-pee. Such is life in Fear and Hunger. Your pee-pee can be eaten by alien parasites. Oh man, the ascended one. One of the two human bone gods known to this day. He even looks like Jesus Christ, what the hell, man? No. Это божество их мира, которое основано на Иисусе Христе, и он даже выглядит точно так же.
There are two stories of the origins of all men. The more common story speaks of a human born from a virgin mother, a mere mortal that had humble origins, but one that quickly rose to prominence because of his teachings. I wonder who did that in real life, huh? No. Like sovereign kings and sultans of the time, Olme's ideal world united people of all different religions and ideologies under one umbrella. The powers of the time wouldn't stand up for this and quickly had him arrested and sentenced to a public humiliation and eventual death on the cross. Да, родился от девственницы, умер на кресте. Точно не основан на Иисусе Христе, да? This only served Olme's purpose, making him a martyr, and the pain he went through pushed him over the edge to his ascension to the true godhood. After his ascension, Olme returned to avenge his death. The bloodbath that ensued shook the world order and demolished the worship of new gods that the time had been enjoying. The other versions of Olme's origins tell how Sylvian, the older god of fertility, ordered a deity known as Vitruvia to create an architectural reprography of a man and a woman that would be to the likeness of Sylvian herself. Vitruvia had been the master architect, did just that. Sylvian fell in love with the results. She went on and created the mankind according to Vitruvia's drawings. At first, Vitruvia was amazed by his life Sylvian managed to usher into her designs. However, over time, Vitruvia started to see small imperfections here and there. Nothing bothered her more than the idea that her designs were anything but perfect. So she set out to create the perfect human being, the pinnacle of man's potential. And this being was born on the year Nil, and he is the one known as Olme today. On the surface level, the stories don't contradict with themselves too much, but on an ideological level, there are interesting differences. That's the biggest book I've seen in this game. The other storytellers have a mortal, everyday man rose to rival the powers of the older gods, for the other story makes Olme just one more creation of the higher powers. The truth might lie somewhere between those stories, if you would ask me. The mark of Olme raises the physical protection of its wielder, and includes the sigil of Olme. Reading books quite today, it's got quite a deep lore, okay? It's got quite a huge lore, this franchise, and I like it. Turban foxes. Hormones rising up a bit, could be. You just forget about it, Turban. Так. Everything bad passes. Just like everything good, but we don't talk about that. Literally, Jesus Christ, for real. Even though if you look it up and it's an actual god, no, it's just another name for Jesus Christ in Fear and Hunger. And give wrote all of that. I wouldn't be surprised, to be honest. Let me try to get some arm guards. No longer am I gonna lose any arm before losing my life. Let's go. Да, у меня теперь защита на мои руки, не буду я больше терять свои конечности. Свои верхние конечности. I wonder how many people actually attack legs in this one. But the first game was all about cutting off your arms. You like it when an RPG has books you can read and educate yourself in the law? I don't particularly a fan of that, but it's nice to have. If you wanna engage with this kind of stuff. Oh my god, I ain't got a single healing item. I might just die before I even find one. Outside of a blue herb. I was hoping to find the book on how to craft a better healing utensil, so to speak. We got a key, we got a circle for the new gods over here. Тут гримуар. Такие гримуары, которые говорят о том, что печать каждого бога нужно наносить на соответствующий круг. Иначе произойдет что-то плохое.
The grimoires basically tell you that you need to assign sigil to a specific circle, otherwise something bad is gonna happen. No. The beginner's luck. Да-да. Армгард. Лодка не страгонула. Quite a tantrum. About how things tend to die. Is this something that this game would tell you? Absolutely. Absolutely. This game touches on the subject of death quite profoundly. Huh? Макаронного монстра из этого круга вызвать можно? Нет, к сожалению, макаронный монстр тут богом не является. Большому сожалению. Добро пожаловать, Сильверкисы. Мы, как и видите, начали Fear and Hunger 2. И, кстати, ребята, если вы смотрите с Твича, у нас теперь есть яичный редим на Твиче. Давайте продемонстрируем. Правда, по-моему, только английский воспринимает. Я не знаю, может ли он на русском говорить. Так. Hello to all you wonderful folks over on YouTube. Hope you're ready for a blend of entertainment and artistry courtesy of the Coffee Magistrate. If you're joining us from the land of cat videos and DIY tutorials, you're in for a treat because this is where the real magic happens. So grab your favorite mug, fill it with something warm and cozy, and let's dive into the caffeinated chaos together. Caffeinated chaos, да. Let's go. Вот такой вот он у нас. Можете задавать его вопросы при помощи редима на Твиче. Я попробую его перевести еще на YouTube. Я даже сегодня попробовал, но не получилось. Что-то не заработало. Когда вышел эфир. You can recruit the boy later only if you have heroin. Oh, he's a drug addict, huh? Оки-доки. Время в прошлый раз уснул, уже слышать. Но мы вот зашли первую часть, и теперь начали вторую. И оказывается, тут можно играть за Femboy. Вот это... Мне очень понравилось, какие тут персонажи на выбор. Вот выглядит как девушка, да, на самом деле это парень. И объяснение такое, что родился парнем, но для того, чтобы избежать его служения в церкви, что является мужской традицией в их семье, мать соврала и сказала, что родилась дочка. В итоге воспитывали как дочка. И вот, пожалуйста. Femboy. One of your playthroughs you recruited the mechanic and the soldier boy. Interesting. So you can also recruit the mechanic as well. Oh, but that is silly. Thank you for the follow. And thank you for the coffee been offering as well. Ты бы слышал подобную историю? Наверняка. Объяснение многим фембоям, да? Wait, do I have another lucky coin? No, not yet, huh? Okay, nothing over here. Да, еще тут на выбор есть забавные персонажи, но чтобы их показать, мне надо сперва сохраниться. This game has a lot of like funny characters you are capable of selecting, but to show them I need to say first. Yellow wow. There used to be what's their name? Like a servant when I entered this house with my other character. There ain't nobody here now. Прикольно. Рандомизировано. Вот тут был дворецкий, куда я заходил другим персонажем. Теперь никого нету.
Не хочешь служить в церкви, становись Femboy now. You need like a coins for a few other stuff down. I would believe a majority of the chests for when I have like a coins to obtain some good equipment. Otherwise they are simply empty, so it feels like such a waste. Recruiting the mechanic can be easy to miss. If you arrive at the mayor's house, you won't be able to recruit him. Oh my, that means I am already unable to recruit him, huh? Кстати, вот чтение книг тут еще играет геймплейную роль. Потому что таким образом вы узнаете о разных богах и их начертании. Вот бог Луны, который уже упоминался раньше. Reading books in this game actually sells a gameplay role. As when you read books, you learn about gods and you learn recipes, crafting recipes as well. Еще рецепты для крафта из книг можно узнать. But you also learn the sigil of the gods, which you can use on the ritual circles. And I'm about to read about every god in existence. Huh. It looks like a penis in this one, huh? Ее нарисовали как пенис в этой части. Это прикол. She looks like a penis with booba. And her sigil is a vagina. I'm not sure what I expected from primordial goddess of fertility here. Anyway, goddess of love, lust, and creation. No shibbles, bro. She created man and woman at the dawn of time. From the very first moment she loved her children dearly. Those three designs, I swear to God. Over time, her love blossomed into a more obsessive form, and she would take a more hands-on approach in controlling. Yeah. All of that was written in the first game, actually. Love magic, otherwise known as the flower magic. They do mention Винушка in this one, though. Так и говорят. Превратили богиню плодородия, так скажем, в создавшую человечество в этой франшизе, в большой пенис с сиськами. А причем ее печать это просто женская промежность. Так что это забавно, конечно, да. В первой части выглядела совсем иначе. Бог Луны есть, а бога макарон нет. Такие вот дела, даже есть бог пенис. А бога макарон нет. Remember the dogs he talked about? And you said wolves earlier? Yes, those looked more like wolves to me in a forest of all places down. The Last Frontier, that's a new book. Tale of the Pocky Cat! Oh no, not the Pocky Cat. Not the Pocky Cat, I remember the Pocky Cat. I remember this book was speaking to me in the first game. And it was kinda disturbing as well. About the Last Frontier, Chapter 1. The Vinland Colonial, Chapter 1. Legends report that in the year 1009, a group of explorers from Oldegard first made contact with the island region of Vinland. Vinland mentioned. The first written record of the continent, the next confirmed case dates back to year 1310, when a small fleet from Abyssonia ventured to the dark waters of the west. However, it would take another 200 years before an established trade route would be formed, again by the seafarers of Oldegard in the 1577. They sound like they've been inspired by Vikings from real life. Тут еще есть народ, который... Считайте отсылка к викингам из реальной жизни. Они путешествуют по морям, живут где-то на севере, одеваются как викинги, ведут себя как викинги, торговлей занимаются как викинги.
It was during this escapade that the continent was named Vinland, translating to wine land, supposedly because of the amount of wine required to wipe the memories clean of the land and the horrors it contained. Despite the existence of the continent becoming more common knowledge among the scholars of the Western world, ventures to the said land were very rare. In the year 1650, a scholar from the Vatican City wrote the following description. Soil is made of minerals that seem to reject sunlight and warmth altogether, resulting in the ground looking like a contagious, colorless black mass where it is hard to measure the depth of each hill and basin with a naked eye. And the few plants that manage to grow on this hostile ground end up taking those very same features. Thus the landscape merges together as far as the eye can see. Just endless darkness. If you are lucky, the clouds might shift a little and you can at the very least tell where the land ends and the sky begins. The land is chaos, the land is morbid and dark. A settler comes back with vivid stories of very personal nightmares they went through the day they stayed in Vinland. The discovery of this continent is the biggest mistake that mankind ever made. It sounds like a lovely place. No. That's where you find the bunker and can immediately recruit the mechanic? Wow. Should be less cryptic about this, perchance. Вспомнился что? Maker. 1577 was the time period when the first game takes place, and that expedition was where the Outlander was a part of. Yeah. Definitely a mention of the first game. Так. And we have over here. The door is locked. Empty barrel. They discovered America and said, "Oh hell no!" America sounds like a wasteland in this franchise. Light blue vial. Oh, that's very good. It's the best healing item in the game. Can restore my HP completely. Oh ho ho! Ta-da! Back to full HP. Про игру Metal Gear Solid? В смысле? Я не помню там такого. Да буду играть в шахматы, наверное, кинешь ссылку, если не заснешь. Хорошо. But did I also pick up some body armor? Bremen chestplate. Nice. На стере армор на туловище тоже есть. Ah, I can see Henrik in here. Я found some Bremen armor. Можешь кинуть мне в личку сейчас, а я посмотрю, когда будет удобно. Напугала, говорит. Don't go sneaking up on me like that. And now if you would excuse me. And the bro just walks away. Okay. Я просто взял и ушел. Found the neck, found the carrot. Found some shillings. Nice. A white vial. White vial is used against poison, as far as I remember. Oh, this has gotta be the only door being unlocked. I know what's behind this, though you're not gonna fool me like that game. Uh-oh. Так, вот за этой дверью скрывается нечто страшное. Something spooky behind this door. Praying in that ritual circle. I would rather go back real quick. I like how the character holds up the skirt while running. That's a nice touch. Мне нравится наш
персонаж придерживает юбку, пока бегает. Это вот прикольно. Actually killed that guy and the pigman on my box up at the freaking ring of race, and he had a rifle, which I obtained through lockpicking. Not so much for our current character. Oh, I can use necromancy on this guy, nice. Soldier's Diary. Можем использовать некромантию наконец-то. Yeah, I remember reading this. Apparently the town is kinda just this way without much explanation. Alright, let's do... I wonder if I'm gonna have to do like coin flip for this. But let's try it. Опа! Воскресили труп. The girl manages to stand up now, name your new possession. Dead bro. Okay, dead bro seems blissfully ignorant about the pain and suffering it has gone through. Shamelessly he scratches its groin area. He scratches its groin, okay. No. У нас теперь есть гуль. Воскрешенный гуль. I cannot give him a weapon, but I can give him armor this time. Оружием в этой игре не дать, но армор можно. Right, let's boing this dude. I'm a god for now and I must see how this guy does. Nice, minus leg. Bear trap. Oh no, don't do it, Ghoul. Don't do it. Ghoul did it. But apparently the bear trap was only aimed at me, huh? Destroyed. Got a bleeding and I got infection though. But I found the sickle, nice. I can use necromancy on this dude too. Oh mama. Let's go. Necromancy time. Dirty toilet paper time. Время использовать грязную туалетную бумагу, чтобы остановить кровотечение. I mean, I already got infection, so it doesn't matter, right? Yeah. The problem is I don't have a green herb. That's unfortunate. Quite unfortunate. Вот то, что у нас нету зеленой травы, это неприятно, да. I do have a better weapon now, however. У нас, правда, есть оружие получше. And we got returned to the forest for green herb. Let me use necromancy on this guy too. I wonder if he's gonna have his limbs together, however. Не-не-не, намек как раз-таки, что она использованная. Silver Kiss. В чем проблема? Да, потому что если ее применить, то получаете сразу же инфекцию на эту конечность. Rise from your grave, never give up, down, never surrender. Right, let me do it. Да, игра такая аппаратная, ребята. The girl manages to stand up now and name your position. Villager. Villager main. Everybody be scratching the groin areas, huh? Oh, and he's got his limbs back, nice. He even seems to have a sickle which is not in his possession and in the actual menu. Троем сломаем дверь. Door too strong. Come on. Talk to the door. Run from the door.
I cannot rev up myself at the first turn. Unfortunate. Maybe one of them is capable of critting or something. Even the dead have the itch. Thikoff 21 what? Even the dead have the itch, da. Which is quite funny, because in the first game you can actually even make a baby with a corpse, apparently. Which is kinda, yeah, kinda in line with PN hunger shenanigans. Так, Dead Bro 2. Ага. Dead Bro 2, the sequel to Dead Bro. Right, yeah, unfortunately got returned to the forest now, huh? I got the ammunition, but the rifle is behind the wooden door, which I cannot break down. Maybe I should kill another one of them and get myself another ghoul. I'm not sure. Че, прибить еще одного и взять еще одного гуля? Can I sacrifice them at the circle? You have nothing to offer. Ah. I could offer people in the previous game, not so much anymore, huh? Nope. 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 No. Нет, спасибо, не надо. Лучше пойду этим путем. Alright, now we gotta kill him. Теперь у меня даже выбора нет. Бра! How the two of you could miss every shot? Wow. Оба гуля промазали каким-то чудом. Get boinged for this. Бам. О, one-shot. Так. 2 shillings. Yes, great. I'm using another necromancy. Soul is too corrupted and frail to be summoned back to the body. The necromancy failed. Oh. Этого призвать не получится. Слишком слабая у него душа. Pressure plate. Something new. Pressure plate. Oh. A piece of scrap metal. This particular piece has been used as a pressure plate. Probably I could craft like a trap or something later. The scream was quite obnoxious. Just like the dogs were in the first game. I hear there's gonna be a massive update coming for Fiend Hunger 2. I don't remember when you were excited for a future update. Peculiar. Would definitely like to see the development of this continue. Up, juked. Absolutely bamboozled. Oh, no, what the fuck? The fastest guy around here. And the most obnoxious one. Все, человек-свинья начал меня преследовать. And over here we got wolves. Just my luck to be stumbling upon the most ridiculous of stuff. That horse which you cannot beat anymore. No. Better find that green herb faster. I'm feeling terrible because of the infection already. Где зеленая трава, а? Remember the penis green herb somewhere around here. Screw you, penis man. Talk. Move. Гальмик тут еще все охраняет. There had to be one on the way here, right? Oh, please don't die! You died because of you're infected. God damn it.
I didn't have an opportunity to save. But such is life in fear and hunger. Вот черт побери, у меня же даже не было возможности сохраниться. Пожалуйста, ребята. Fear and hunger. Do believe that's enough attempting for today? No, it wasn't the death by dirty toilet paper. I had the infection before I applied the dirty toilet paper. I got an infection from a villager boinking me with a rusty pipe. And then I applied the toilet paper to stop the bleeding on an already infected arm. So it was actually the villager who killed me. Albeit posthumously. Da-da. And while resurrected as my goal. But anyway, guys, be right back with something new in a bit. Думаю, хватит с меня попыток на Fear and Hunger 2 пока что. Скоро вернусь с кое-какой другой игрой. Пока что перекос. BRB.
Alright, так. Had to prepare some additional coffee for the redeems as well. But now we can finally switch to some chess, cause why not? Давайте сыграем немного в шахматы у нас. У нас их давно не было, it's actually been a while since we've done some chess. I would like to maybe return to Fire and Hunger later today. But that was pretty unsatisfactory in my opinion. But for now let's do some satisfactory chess. Gaming, so to speak. No. Давайте рубанем шахматы. Let me just put on some music. Some appropriate music. Let me capture liches real quick. And throw a challenge to you, chat. Так, ребята, кто смело может перейти по ссылке сыграть со мной? Whoever feels adventurous can play with me right now. By following the link. But while you prepare, I'm gonna play with AI so I can position the board for people. Пока там люди думают принимать, не принимать, давайте сыграем по-быстрому с компьютера. С телефона тоже можно играть с Silverkiss'ом. Просто перейди по ссылочке, и с телефона тоже очень удобно. Вообще не проблема с телефона. Так. Надеюсь, превью, которое ты мне скинул, не напугало? Я его пока еще не видел. Минуточку. Выглядит забавно. Это даже стрим, где Metal Gear подвигали и генерации. Интересно. Конечно, жесткий тамнейл, но нет, не пугает. Так. Just develop the bishop who's gonna be driven off. Perchance. Mayhaps not. Ain't that quite a twist? Let's try it knights, why not? Опа. Do I wanna do that or do I wanna no, he wouldn't be opening up his king. And if I go here, it's now defended, so... Unfortunate. But since the spawn is now unprotected, I wanna trade knights. Still terrible at this. But wait, we got a contender. Let's go for it. Кто-то принял вызов. I wonder whom it is, but good luck, have fun. But I just taken up their knight. Oh no. Не знаю, кто это, но я сейчас взял их коня за бесплатно. Knight for free, don't mind if I do. Maybe they're gonna give me a opponent for free as well. Nice. Чей пешка бесплатно? Same for free, but I got the queen. Trade. It still allows a fork. Все равно позволяет вилку сделать. Escaping with that knight is also still possible. Not good. In my excitement, I did a blunder.
слишком рассчитывал, что будет все просто, и сплоховал. My opponent actually has the advantage now. Let's see if they're gonna be able to use it. У соперника теперь преимущество, но давайте посмотрим, сможет ли он его использовать. Totally missed a free knight for him. I guess I still get a knight for free, huh? Я и на прошлом ходу мог взять за бесплатно коня на самом-то деле. Так. 100% Кити Пай, я не думаю так. Я думаю, кто-то другой. Обмен слонами, хорошо. Bishop exchange. Kitty Pie is doing some cleaning. I wish you a swift cleaning session, Kitty Pie. Kitty Pie вон по дому убирается. Это кто-то другой, действительно. В моем случае это часто недооценивание противника, да. На самом-то деле я уже вернулся к преимуществу. 3 балла. Так что для меня теперь вот эти отмены слонами только за. This outlook could come in completely horizontal, да. And funny enough, we are back to an advantage, a 3 points advantage. So any exchange is actually beneficial to me, and my opponent decided to exchange bishops for whatever reason. Now we are at the 5-point advantage, we took 2 pawns. У нас преимущество уже в 5 очков, забрали 2 пешки. And now my opponent takes 2 pawns, bringing the advantage back to 3. Теперь соперник взял 2 пешки, преимущество снова в 3. Но у нас очень продвинута одна из пешек. My pawn is about the queen, however. Сегодня бесходный, хочешь просто лежать на моих ногах в свежем воздухе, чтобы гладил голову? Хорошо. Это приятное желание. И приятное времяпровождение. I just take I didn't even notice he hanged his rook, to be honest. Я даже не заметил, что там прозевал ладью противник. I didn't notice my opponent hanging their rook at first, because I wasn't expecting them to. No. Я не ожидал, что так зеванет ладью, поэтому даже не смотрел на нее. Ага. Wanted my bishop? No. And now we got 2 pawns which we can advance, and they are capable of doing nothing to stop me. Ну все, мы выиграли. У нас 2 пешки, которые можем продвинуть, и их уже никак не остановить. Completely impossible to stop me now. Might as well resign, just saying. Да. Тут, мне кажется, можно и сдаться уже. Ну ладно. Хорошо. My opponent doesn't want to resign, huh? There's gonna be a checkmate very, very soon.
Yeah, yes. Сейчас поставим мат в таком случае. Checkmate. Victoria, but thank you for the game. It was quite a good one, 53 moves. 53 хода было в этой игре. That's even above an average amount of moves for people with equal skills. So thank you, good game. I wonder whom I was playing, however. Интересно, с кем же была эта игра? They don't seem to want a rematch. So let us go make new challenge. Так. Это был Silverkiss. Вот, значит, как. Хорошо, спасибо за игру большое, Silverkiss. Ты сыграл очень даже неплохо. На самом-то деле, 50 с лишним ходов это, признаюсь, больше, чем большинство моих зрителей со мной играет. Больше среднего в плане количества ходов в шахматной игре, где навыки равны. Так, обычно такие игры за 40 ходов заканчиваются. An average amount of chess moves in a game is actually about 40. Now we gotta beat Stockfish and wait for a new challenge from the chat. Теперь завалим компьютер и подождем нового соперника из чата. Oh, I blundered my rook. Блин, вот это был сильный зевок. It was a very nasty blunder. I've got a pawn that's about advanced, however. And I just took one of his pawns. About to take another one. It's quite a dangerous state of affairs, however. Да. Опасно, опасно. Когда у соперника такие две ладьи. Very dangerous when the opponent has two rooks like this. Так. It would be simply blundering his pawn, so... Let's see if he's gonna exchange rooks. No. Maybe if I use my king, I could do so, yeah. Может, если короля тут использовать, то можно будет что-то сделать, но... Игра, конечно, становится сложной. It does become quite a difficult game. Quite a difficult endgame. I got two passed pawns. I got a feeling I should utilize those instead of trying to hunt. Instead of trying to protect like those. У меня две пройденные пешки, поэтому я буду стараться их продвигать вместо того, чтобы тут оборону держать.
I could also even introduce a bit of an offense on this pawn. Еще нападаем на эту пешку. And now my pawn is only one move away from promoting. И пешка в одном ходе от ферзя. And it's gonna be 2 pawns now. What you gonna do, computer? You're about to lose. Cause now I've got a new queen. Так. Кранты компьютера у нас. Новый ферзь. Так. Now I gotta use this queen not to advance my other pawn without sacrificing it. To somehow fork that rook that he's got. Per chance. If I take his rook, I might end up in a stalemate. But actually not yet, not yet. It's a Victoria. Ta-da! Единственная твоя практика — это шахматы с Моники из Доки-Доки. А где ты смог с ней поиграть в шахматы? В самом Доки-Доки теперь такое есть, что ли? Или на каком-то веб-сайте это было? Здорово, здорово, Топсонис. Угу. Так сколько же там наверху? Сейчас кину еще одну. Так, мод был такой на Доки-Доки. Любопытно, надо будет поиграть. Тапсони сильный соперник, я помню. Тапсони за тебя сможет отомстить, я думаю. Starting this game as I started my game against AI. Quite a peculiar fashion. Начали эту игру так же, как начинали против ИИ. Но вот отсюда продолжим немного иначе. Gonna continue a bit different as well. Oh, he wants a clean exchange straight away. Сразу же обмен ферзями, это, конечно, забавно. No, no. What if I decide not to do it? Моника After Story. Ну, называется это типа как тамагочи, общаешься с ней в игры, играешь, но нужно... Но все открывается поэтапно. Забавно, забавно. Значит, я бы даже сказал, крайне забавно. Надо будет попробовать. Тапсонис уже наступает так здраво пешками. I remember Topsonius as quite an opponent and he's already pushing me as opponents.
Надо было мне все же поставить лимит времени на эту игру. I feel like I should have had a time limit for this game. А вот. I feel like just castling. Не хочется утруждаться, давайте просто зарокируемся. Exchange Knights. I seems to be very prone to exchanges, huh? А почему у меня теперь... А, да я просто забыл его убрать из-за... Ава Мария Редима у меня был нимб. Но, кстати, нимб походит на такой, который Blue Archive использует, если его сделать темным. Когда Blue Archive, я думаю, сегодня сыграем. Так. Куда бы теперь сунуть этого слона? Я думаю, сюда можно. Не, ну мне его надо было убрать уже давно, Лад Канистра. Редим был фиг знает когда, они обычно на 5 минут. А не на такое количество времени. Ой, вупс, это был мисклик. That was a misclick. Accidentally let go of the mouse cursor when I didn't mean to. Случайно отпустил клавишу, когда не хотел этого делать. Ладно, давайте попробуем тогда так разыграть. Let me try to play it like this then. Когда сунуть слона, вопросы древнегреческих философов. Есть такое, да. Древние греки, они такие были. Время нам теперь наступать пешками. Time for us to do it. On advance. Ехал крика через реку. Обмениваться пешкой или не стоит? Вот большой вопрос. Nah, I feel like close in the position. И сразу же нападение ферзем. Цензура греческая. Суровая греческая цензура. Та-да-та-та-там-там-та-дам-там. Hopefully this music is not copyrighted, by the way. It's from the official channel of Paul Oakenfold. Nice, probably under copyright. Get a switch to something. Музыка наверняка закопирайтенная. I just realized that didn't work the way I wanted it to, so I'm just retreat somewhere around here, possibly. Нехорошо вышло. Я думал, это будет атака на эту пешку, но не досмотрела я порядок ходов.
Mhm. Oh, now he's pushing his pawns quite profoundly once again. Тапсоня снова закидывает пешками. Чувствую, меня каранты. It feels like I'm in a world of trouble now. Какая-то атака-то точно намечается с ферзем и с ладьей, я так думаю. There's gonna be some way to boink me with that. With that rook and that queen. But and all I'm doing is attacking a peshka, yeah. Not an equal exchange, that's for sure. Oh, now he wants to exchange queens, so that's interesting. Теперь обмен ферзями. Это интересно, да. But no. Only like this. Am I ready to exchange my queen? Так, согласен. Ферзя менять. Still an unfortunate position for me, huh? Все равно неприятное у меня обстоятельства, да? Ну ладно. Alright. Endgame напряженный, хочу заметить. It's quite an intense endgame, I must say. Окей. Вот тут поступить. Давайте вот так. And now he wants to exchange the rook. No. Oh, wait, that was a blunder. Это был зевок. Вот тут можно оставаться. Well played, Тапсунис, well played. О, курва, да. Because such a pulse from in pixels and about, well, you know, Millet kind of I'm quite competitive. Slay the queen, we did manage to exchange queens. Но это было ожидаемо, Тапсунис, ты же лучше меня в шахматы играешь. Там и не надо было становиться сильнее. Для этого. Не хочешь ли сыграть теперь ты, Лад, конечно? У нас бесконечное мнение, которое, я думаю, сыграло роль. Я перестал ставить ограничения для зрителей в плане времени, и вот оно мне, как оказалось, сыграло плохую шутку, да. The drunk to comprehend half the moves? Well, as long as you play the other half decently. And the good at this game, I just lost to Wolf King. С чего это мы равны? Я помню, ты всегда был сильнее. К тому же, да, я кофе.
Так что это тоже аргумент. Хапа-хапа. Еще и Femboy, так что да. Понимаю, лорд Кеннистра не хочет играть. Давайте сыграем тогда со случайным соперником. Мгм. Пунктуацию, пожалуйста. Давайте тоже на уровень игры в шахматы. Тапсунец, а то я нифига не пойму, что пишут. Мгм. Вот как это понимать с этими запятыми? Интересный дебют у соперника. An interesting opening for the opponent, just allowing me to take control of the f6 square. Понаблюдаешь за страданиями? Ну хорошо. Well, and this quite peculiar. Интересная тут многоходовочка. Что это за дебют такой? Но запятые, мне кажется, грамматически неправильные. Как он меня не победил, так он уже относительно новый у нас соперник. Его уровень игры я пока еще даже не могу назвать. Так. Но говорит, что особо опыта в шахматах не было. These are moves more powerful than Metal Gear. Moves more powerful than Metal Gear? Так кто такой аналоги привел? Not been too powerful right now. От души писать легче, но от этого читать труднее. Отцом, окей. Alright. Соперник сейчас взял и слил абсолютно все. Our opponent just blundered absolutely everything. Игра тут ограничена во времени, поэтому извините, особо не комментирую. This game is time constricted to 5 minutes without time addition. So I'm sorry for not commenting much right now. And thank you for coffee time. О, все, сдался. Так. Не запятнайся запятыми, запитанными от запития. Истину говоришь, что откровенности. Frederick was someone to do the Metal Gear analogy.
Oh, wait, that's likely copyrighted as well. Надо музыку осторожно выбирать. Большинство из них, этих треков под копирайтом. Но я уже сказал, что он выше моего топ-70. Что тут еще добавить к нему, а? Так. Я не в силах сказать, насколько выше, потому что слабее играю. Wow. Попробуем. Давайте попробуем нового соперника случайного. Тут что-то очень быстро все слилось, сдался. Так. The previous guy blundered everything quite profoundly and just surrendered. Let's see if this one is gonna be any stronger. Так. Дебют уже более популярный. At least his opening is more sound. Make item speak. Минуточку. После игры сделаю ридим, потому что тут ограничено по времени. Он очень быстро ходит. I'm redeem it after the game, because it's time controlled and my opponent is moving very fast. Блин, не заметил, что это, да, сливает слона. I didn't notice that was blunted in my night. Oh well. This guy is moving so incredibly fast, it's wow. Just wow. Очень быстро чувак ходит. Really, bro? I mean, I also do be blundering the spawn, but still. Oh, now I just I'm no longer blundering spawn, I guess. I'm gonna be hard to defend, but no. Вот это неприятно, конечно. No, that's unfortunate. I'ma just move back. Зажались в уголке. Now we are stuck in this corner. Should I move the queen or should I just... I think I just blundered his rook. He still got the advantage of the bishop, so he's not likely to exchange his queen, but isn't that kind of funny? Oh, really? Yeah, that's bad. That's bad. Now I blundered my rook. If I were to move my queen to defend, he would take the queen. Это все прозевал. Если бы я поставил ферзя защит, то я бы потерял ферзя. Oh, now he blunders his queen, wow. А тут он теперь прозевал ферзя, капец. Now he's just completely lost.
From one blunder in the endgame. Окончательно слился за счет одного неудачного зевка в конце игры. Вау. Sorry for your loss. Ага. Сожалею о вашей потере, написал ему. And he surrenders. Nice. Теперь можно почитать чат и сделать redeem. Now I can finally read the chat and do the make items bigger redeem. Большие очечки. Просто интересно всегда знать о себе. Нарциссизм души. Наберевает бэт аудио. Royalty free, музяшка. Секундочку. White bad audio. Вот этот весь канал прямо. Ну правда написано Royalty free copyright saved music. Давайте проверим. С возвращением Азаманион. Есть желание поиграть в шахматы? I should add a plane to the chess table. What do you mean by a plane? To make the table 3D, I could probably do that. Та-да! 3D leeches. Удивительно. Нет ничего удивительного, мы уже 4 года стримы ведем. I make a fun fiction about the Putin nights. Nah. No fan fiction about the houses. Indeed, what Grillstein is saying. Do I have to tone the absolutely necessary? Да-да. I'm a former competitive Counter-Strike player. And I'm a competitive chess player. What did you expect from me, Lord Kinister? Да-да. У него довольно пушками всякая правда. Мне нравится. Ну, прямыми словами это не обязательно говорить. Так. No fanfiction of the man deplorable. No fanfiction for the man, да. Even late in stream and felt the earthquake just moved. Wait, are you having an earthquake in your vicinity, Cadman? You better find some shelter if you feel it moving. Competitive, yes. Would you like a game of chess, Gru? Oh yes, Gru would like a game of chess. We are playing against Gru now. Let's make this game a 3D game of chess. Против Грустейна давайте сыграем 3D. Сразу же очень непривычно, хочу заметить. It's like so unusual to be playing this in 3D. And Gru opens with a very unusual opening to solidify the deal. Грю еще открыл с такого дебюта, который очень необычный. Hopefully it is my black bishop. Три шахматы, ребята. Хотел продолжить, но не успел, а как хотел продолжить? Так. И что?
продолжить. Saying it could be very profitable to make a very intense love story about the 2 pounds per chance. Mayhap 7. Why are we both 1500? It's the default rating on leeches for somebody who hasn't been rated yet. You can see there's a question mark next to the rating. I haven't played classical. Or actually it's not classical, it's unlimited time control. So I don't believe anybody is rated in unlimited time control as it's only available on as a casual game mode. Not really a serious time control. Every competitive game actually has a time control. Even if it's a world championship, it still has time control. Especially if it's a world championship. No. Usually it's classical time control, which is around 30 minutes or so with time addition. So you still get plenty of time, but not unlimited time. Мне кажется, то, что ты к этому отнесешься не как к шутке, это уже показатель чего-то. Тапсонис, но на деле это же была просто шутка, ради бога. Зачем защищаться теперь? Вот это уже подозрительно. Так. Вот это уже что-то я задел, видимо. Так. Угу. Шучу, опять же, конечно. Makes people dumber. What makes people dumber? Totally missed the subject here of all the narcissism talk. You'll not make Kofe dirty joke in an earthquake in goddamn California. There's an earthquake in California right now? Wow, I didn't know California had earthquakes. Sounds kinda awful. You refuse to let your degenerate thoughts get the better of you? Fine. No fun allowed, huh? Шутками шутками, ну да, я извиняюсь, если обидел шуткой. Не думал этого делать. Так. Censorship. I don't actually see a message withdrawn. Must have been that kind of censorship which just blocks without giving me a chance to approve. Импульсивные, да точно, ну. Это не значит, что нарциссист, правильно? Хотя импульсивность... Опять же, прошу не воспринимать на личный счет. Это ничего не означает, конечно же, но...
Просто к слову, по мере моего обследования у разных врачей, это обычно показатель какого-то расстройства. Но там их может быть такое великое множество, что не поймешь. Я сам довольно импульсивный. И во время психоза мне было очень тяжело контролировать эту импульсивность. Она точно как-то взаимосвязана с психикой. И в частности с расстройствами ее, но как в точности пока люди не знают. Всякое это может быть. Обычно это психопатия, социопатия, тоже нарциссизм в свою очередь, кстати, тоже, да, но по факту может быть всякое. Даже у тех, у кого как-то анорексия, у них тоже, на удивление, притопленная импульсивность. Ну, не притопленная, а наоборот, они импульсивны. Хотя, казалось бы, анорексия наоборот, да? У тех, кто страдает ожирением, должна быть импульсивность больше. А нет. Так. Нацепляй ухи медведя. Шел медведь по лесу. Шел. И ушел. Да. Ухи медведя за место кота. А есть же такие витюберы медведя, да? Угу. С ушками медведя. Cheers are really hot in your eyes if you like just so Satan holding a holy hand grenade. You never seen this style. Right now it's a 3D style on the leeches. Like the default 3D style of leeches. You can select it over here if you press your nicknames and you go bot and you select 3D. No idea how to quit, so you just exited the window and I was waiting for you to move. Alright. Do you solid and resign this one, crew? Может быть, псих, все возможно. Все, кто в шахматы играет, мне кажется, немного на спектре, да? Меня включая. Ну, меня включать уж точно можно, потому что у меня есть, скажем так, нотариально заверенная бумага на эту тему. Если вообще осталось maybe cool, true. Идет медведь по лесу, видит машину, горит, сел в нее и сгорел. А затем его пепел оттуда вышел и разлетелся. Да, так. But Freddy really thinks you wanna wear actual Freddy goggles. Actual Freddy glasses. So that would be interesting. Nowadays, what replaces the Freddy goggles are those VR headsets. They are the next big gimmick, which is apparently already dying out. Like the last headset was Oculus Quest 3, I believe. And it's been a while since it was released. No word of a possible successor. While the prices on Oculus Quest 2 actually seem to be dropping quite profoundly. In my opinion, it's just gonna die out, just like the 3D glasses from cinema viewing died out. Mama, I'm a criminal. 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 Criminal.
Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. 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 Да. Кофе можно кричать, потому что он кофейный. Точняк. Точняк. Ребята, я ненадолго отойду. И как вернусь, переключимся на кое-что другое. Скоро буду. Be right. Hartman went to Russian and then back to English again. Alright. Так, мы в свою очередь давайте-ка
переключимся на Atomic Heart. Okay, in the mood for some Atomic Heart today. Don't know about you guys, but I feel like it's Atomic Heart in time. No. Время переключаться на Atomic Heart. Like how the stream preview over here still shows me playing Hunger 2. Atomic Heart. I'm not hiding anything from you, so you can see how much time it takes for me to switch categories over here. Я от вас ничего не скрываю, чтобы вы могли видеть, как тяжко мне тут менять категорию каждый раз. И до свидания, Тапсонис. Спасибо за игру, что был с нами. Так. Ahoy, Karpik. You're just on time to witness some atomic hearting. And yeah, on top of switching the category, I also gotta switch my Steam account. Quite profoundly deplorable. Найти бедную душу, которая будет менять категорию вместо меня. Кстати, забавно, что у крупных стримеров это действительно делают модераторы. Модераторы способны менять категорию при помощи команды в чате. Они просто пишут «игра такая-то». Но у других стримеров обычно это приходится делать только на одной платформе, а вот тут вот... На 5 платформах я уж недостаточно крупная, чтобы найти желающих. Менять в каждом чате категорию. Чего сгнили? В смысле сгнили? Мы расцветаем, а не гнием, да. И, конечно, в чате мы будем обветшать, а не гнить. Да. Все правильно. Even 250 kilograms of wood today. I had around 6 meters. Damn. That's a lot of firewood. Why did you have to burn 250 kilograms of wood? To heat up your house or what? Also, wait a moment. I am at the funny resolution again. Gotta switch back to a 2K resolution. For you do not have black bars at the top and bottom. Меняемся на разрешение в 2К, чтобы у вас не было этих полосок по сторонам экрана. Лепер-пупер. Лепер-тупер. Fish stick, ahoy! Why would you call much copy a fish stick? That's kinda offensive. Cutie pie. You be calling him some fishy slurs, huh? Calling him a stick? Calling him the S-word? Deplorable. А крупных ты не очень крупных был. Но опять же, не очень крупных там наверняка платформ поменьше. Это целых 5 платформ перебирать. Это же какая тягость для модеров, которых у меня и так мало. Они обычно даже не говорили, просто секретничают и включают игру. А тебе не упустить главное меню, и не дай бог там оно без названия в начале. Такие ведь игры бывают, да. Atomic Heart is acting up. Apparently it didn't close proper. Next time, so we gotta restart it real quick. Зараза, Atomic Heart не закрылся нормально в прошлый раз. Надо рестартануть его по-быстрому. Restarting it. Да-да-дам. Да, целых 5 платформ получается. Atomic Heart.
Oh, now you're calling atomic heart atomic fart. Deplorable behavior from Cutie Pie today. It was lying around and it was low quality. So we dropped it in one place and burned it. Not at once, but even dropping more and more in 4 hours' time. That sounds like something that Grustin is doing, just starting bonfires from time to time. Your grandest of apologies. My apologies. No. It's very into that moment, by the way. What do you mean it's very into that moment? Anyway. Да, майор? Да, майор. We can repeat the ballerina dialogue, let's go. Ты не знаешь балерины. Здесь только балерины. Тема робосексуалов сейчас на пике популярности среди советской элиты. Робосексуальное лобби стало весьма могущественным, и, по всей видимости, в театре процветала торговля подобными услугами. Так что нет, балерины не только балерины. Добро пожаловать в Atomic Heart, ребята, кто первый раз подключается. Welcome to Atomic Heart, Robosexuals are a thing. Не хочу об этом даже думать, блядь. Можно прекратить разговор сразу. Отбой. It's funny, you can just cut the dialogue straight away. Разрешен. Доступ разрешен. В прошлый раз мы расспросили, так что хотел попробовать что-то новое, он вообще перестал разговаривать. Прикол. We did talk more in depth last time, so I wanted to try something new and he just stopped talking, okay. Time to upgrade the pistolet, perchance. Just let me upgrade the cartridge module. Балерина не просто балерина. Speaking of the cartridge module for the pistolet, apparently I don't have enough cartridges to have one in here. Лут. Нужно больше лута. Robosex, да. 6 hours of an interrupted Robosex cutscene is what you have in the finale of this game, I would imagine. Как? He told me that bonfire was 6 meters tall, and he meant it's burning to that moment. It's still burning. Wow. Yeah, I would imagine it would take a while for 250 kilograms of wood to burn through. 6 meters of fire. How did you even find a place that would be safe to start it? Sounds like it could be quite a hazard. If there's even a possible grass nearby. Or something like that. Лысый усатый робомужчина? Да, но тут не только они, тут еще и роботы-балерины, вот про которых речь шла. Которые подрабатывали робопроститутками, судя по всему. Вернее, их использовали как робопроституток, сами роботы ничего при этом не получали, что делает это только хуже. Так. Не, ну получали они по-всякому, но не в плане зарплаты. Скажем так. Ты зря это, Нечаев. Зря это все. Я всего лишь хотел быть счастливым со своей женщиной. Ты никогда не был счастливым со своей? Ты не знаешь, что это? Исома, ну тебя это ублюдок не спасет. Потому что... Ну откуда мне знать? Хотя, может, и жаль.
Так, все ли в сборе? Девочки, мужчины тоже тут. Извините, опоздал. Жена заболела, детей из садика надо было... Успокойтесь, Константин. Все понятно. Присаживайтесь. Да, спасибо. Извините. Итак, товарищи, зачем же я собрал вас в столь поздний час? Доколе мы будем терпеть гнет буржуазного разврата в светлом доме искусства? Доколе обожравшийся деспот будет трепать наши нервы и дергать за ниточки, как извращенный кукловод? Как долго еще сальные пальцы... Извините, понесло. Я хочу сказать одно. Ласточкин, это же просто сволочь! Простите за бедность речи, но не должны наши девочки, да и некоторые мальчики, простите, как буржуазные проститутки. Так, кто у нас здесь? Мальчики, очень хорошо. И девочки, отлично. Арестовать. Арестовать. Так. Мы добыли много материалов. Перенечаев. Доступ разрешен. Блин, мне не обязательно знать, что для меня доступ разрешен. Мы раздобыли много рецептов для крафта тут всякого. Robosexual, as long as it's stiff and cold like a dead body, you like... Wow, okay. No. Fun fact, the word robot originates with Karel Capek's 1920 play Ruru. Rossum's Universal Robots. Okay. Там выхожу, у кого потуже. Так что ли? The word itself is derived from the Czech robot, meaning something like forced labor or forced servitude. So they were made to be slaves. Peculiar. Depending on the understanding, no. It was unsafe. You almost bent a tree nearby when wind blowed at its direction. And grass disappeared from the heat. It didn't have time to ignite because the temperature was so high. You started it next to a tree? No comments. But I remember somebody lecturing me about fire safety with my candles prior. Now I see that I shouldn't have taken those lessons from this particular person. Даже мальчики? No. Все стали буржуазными проститутками. Так. Время разобрать патроны на Калашника. Патроны на Калашников сами себя не разберут. Ставим to disassemble Kalashnikov ammunition. Kalash rounds aren't gonna disassemble themselves, да? I like disassembling Kalashnikov rounds. I like never using my Kalashnikov rounds. I only ever collected them to disassemble them. No, absolutely. So, anyway. Are you kidding me? It's still not enough to craft some of that stuff. To craft most of the stuff. Yeah, damn it, bruh. I mean, it only seems to be like one new melee weapon, actually. Snowball. Can be upgraded into a mace, huh? Interesting. Might as well just craft another cartridge that I'm gonna use on the pistol. Ладно, для крафта нового милишного оружия не хватает, но для крафта картриджа на пистолет хватило. Вот только что-то поставить я не могу теперь пистолет. Why can I not insert it into the pistol now, what? I'm using the wrong pistol.
I swear I crafted a fire cottage, but whatever. As long as there is a cottage. Жив, мертв, невелика разница. Все мы лишь потоки. Thank you for coffee, Tom. Единички до нолики. Любая розетка об этом знает. 15.06. 15.06. Так, это что, пароль? Да, но концерт-то ты глупый. Тут все об этом знают, даже простой электрик. 15.06. А пароль простой электрик знает? Пароль-то... Что там было? Сейчас. Верхняя кнопка справа или слева? Слева, нижняя, точно. Или обе. Ёпта, ну так ты какая? Я все сказал. Ёбаные пироги. Alright, that's a combination. Вот он пароль. Раз, два, три. Хорошо. Kid zombie, thank you, working. I totally didn't switch it because Magic Copy mentioned something peculiar. Be right back, alright, great. You just confirmed my point, Frederick. Compot. Compot. Damn. Definitely doesn't sound very suspicious in English, especially if you write it through... If you write it the way you did it, Frederick. George, I cannot craft it. Николай, да. I can't craft. Ah! Can craft any new weapons, goddammit. Boom. Oh my god! This guy just completely blocked my path. And refused to elaborate. Капут живучая скотина. Is this guy just permanently frozen now? Что это было? Так, давайте сделаем громкость поменьше. Это очень-очень громкая игра. Got reduced the volume, the game became kinda loud. It was 4 meters from the tree. You were sure it was enough? Never enough. You gotta make it in an open field if you wanna be completely safe. Even if it's like 10 meters from the tree, the grass can still catch fire and it can extend onto the tree. By the way of grass. Так. Alright, where was the door? Oh, прикольно. The door, I would imagine, is at the objective marker. Mother forbade you from using the gas stove when you were 9 years old because she believed you were a pyromaniac. That explains a lot of things, да. Так. Как там было-то? 15.06. Да как его вводить-то сюда? Пароль не подойдет. Похоже, это вообще не пароль. Вот он, пароль. Your backpack is overloaded, what? So what if it's overloaded, huh? I'm underloaded later.
Act 1, a space odyssey, duration 5 minutes, prerequisite required energy element 1. Yeah, big button to start the show, we should probably do it now, actually, we should probably load our backpack right now. Авторизация. Авторизация. Не курит из Нечаев. Alright. Just Nikolait. Next time you beat the robot for giving you your order. But for getting the nuggets, you would not be wrong to call it a slave while you beat it. That's awful, Frederick. Robots have feelings too? Maybe. Cannot craft sentence. Phantom steel. Stop it with the jokes, guys. They might get boinked on them Twitches and Twitters now. You never know with them social justice warriors. It's windy, the wind can carry embers. That too as well. My batteries are loaded. I need to get some Vaseline. I need to lose some weight if it's so overloaded. I have a lot of the bad results in bleeding, so maybe Vaseline could be a nice addition. Melee attacks recharge your energy meter. Polymeric shield reflects all range attacks, but melee attacks recharge your energy. But only in the polymeric shield. I need to improve my backpack capacity. Tactical backpack, да. Increase resistance to physical damage. Let's go. Прокачали персонажа. И вместительность его рюкзака, который уже заканчивался, кстати. Так. Сохранение данных. I just explained it, Frederick. About the word from which robot was derived. Theodore, seriously. This did not copyrighted. Эта музыка не закопирайчена, вы мне говорите? Some new exploding fire zombies, huh? Это новые взрывающиеся огненные зомби. Zombie on zombie violence! Not good. I get boinked into a corner. Oopsie. Зажали меня в углу, зараза. Game looks dope, thank you, Christian. It is quite a dope game. Definitely reminds me of the Bioshock franchise, it clearly took inspiration from it. But the action is kinda next level in my opinion.
Да, майор. Atomic Heart is a slave rebellion, rebellion of the robots. It's not exactly a slave rebellion, Frederick, because the robots simply glitched and are about to be used to actually control people. Those robots that are still under supervision of a certain character in here. But in the end of Atomic Heart, I will need to destroy Atomic Heart reactor. Perchance. Opera music copyrighted, pretty sure that song was made hundreds of years ago, it's public domain. Well, it should be, but you never know nowadays. They seem to like to copyright anything even remotely popular. I wouldn't be surprised if a private corporation would buy the rights to it somehow. Beautiful show. But yeah, better not to allow them to push me into a corner. Нельзя позволять им завести себя в угол. Ow! Landed right next to me, huh? Напряженный бой. Quite an intense fight. Вы только породи! And quite a lot of enemies! I ain't even got the chance to commentate much. There's so much action going on. Не дают прокомментировать происходящее, настолько все интенсивно. Those guys seem to like to corner me again, huh? It's no меня в угол загнать. That's quite a change in the music. Ничего себе перемена музыки. А кровь есть кровь, да? Oh, mama! No, that's like way too much enemies. Охренеть тут вражина.
This is way too intense. What the hell? I wasn't expecting this to be so freaking difficult. Ah! На. Охренеть напряженный экшен. Не ожидал такого в этом моменте. Still a couple of the big boys alive. But at least we seem to be done with that sequence. Двое больших осталось живых. Но вроде как с этим фрагментом, считайте, покончили. Вау, это бит switching. Direction mid rush. Направление прямо во время бега. Come on. Bam! Destroyed. Oh, and that thing exploded. Tell us. This fight is quite a meme, truly. Atomic fan reaction. Kofe, please. I read it the first time, but I couldn't say it because that would be too much for Twitch, you know? But I did notice it the first time, what kind of stuff. Twitch is such a 1984 platform that I gotta apply some self-censorship when streaming. It's so nasty, but what can one do? Got a message from StreamHub on kick.com. StreamHub world. Welcome. Guy from the 19th century after ordering to copyright his music. People nowadays, I mean, some of the classical songs I do believe actually got copyrighted by somebody in private. Might have been from the family of the original composer, but still. Says Rebel also are glitched. They collect sugarcane for themselves, no, they're lawful masters. So Frederick is kinda right. Kinda. Pastel Freeze looking amazing, truly. The music turns into fire. Starts to spit modern fire. From opera to dubstep, down. As a funky fungin plush. A fungin plush. Or maybe not in this part. Oh, so there was supposed to also be a plush. Deplorable. Not here, lucky me. Is he gonna be in the next one? Reminds me of playing Call of Duty Nazi Zombies. With the exception of Nazi Zombies, I have generally preferred Battlefield for its chaos and destruction. These have been killed is more fair. What do you mean these have been killed? You can get killed just as fine on Call of Duty Zombies. Did you already see my chat? Well, it's one thing when it's your chat and another thing when it's the streamer itself. No. If it's a chat, then I will only get boinged by Twitch. If it's the streamer as well, then the Twitch employee is gonna make a Twitter post and get a horde of blue-haired girls after me. It's gonna be like all kinds of rainbow colors on Twitter going after yours truly. Wouldn't they? That wouldn't be pretty. No. Rainbow colored hair, I mean. Not the LGBT community, just I'm just saying. I didn't mean it. I said. Before you say anything, Twitter. No. Собака! Тебе нравится, как я тут все перестроил? Когда-то я тут заведовал всем. А впрочем,
Я ведь и сейчас тут всем заведую! Чувак конкретно рехнулся. Wow, Petrov was just turning into a dog. He took the Fury roleplay too far at this point. Петров превращается в собаку. Слишком много фури ролеплея. Бам. Опа. Did I just consume it into my inventory or something? Alright. Так мы, получается, в наш инвентарь поглотили, да? Хорошо. Ты че включил? Доступ разрешен. You go for a moment, see you later, man. Gamer, see you later, мачкаты. It's fucking bot censored, alright. Twitch doesn't know what fan reactor is. It's too advanced modern tech. It's the Bill Gates secret project. Electrified targets receive increased damage. Pin lightning can hit one additional target. Man. Increase the speed of charging, increase the speed of discharge. Freeze enemies more quickly. Oh, that sounds nice. Another power cell to the chamber also sounds very good. Доступ разрешен. And now we can craft the snowball. I wonder if you need it, however. Like, what about Pashtet? Pashtet was big damage. But apparently the snowball is an even bigger damage, huh? Время продавать паштет. У нас есть оружие с большим уроном. It's much slower attack speed, but it's bigger damage and a possibility to upgrade it to a mace. So let's do it. Разберем паштет, а эту штуку можно будет потом превратить в еще более крутую. Та-дам! Come on, take it. Take it. Now I gotta disassemble pashtet. And I need the fridge again for this. Wow. Чтобы разобрать, нужен холодильник, иначе никак. Так. Can I disassemble pashtet without the fridge? Can I disassemble the freaking collage rounds without the fridge? Accelerate special attack recharge. It's also got a special attack. Wow. Cartridge module first. Energy bonus or a dodge charge after killing an enemy. Let's go for this one first. Once again, more energy per hit. Так.
I'm screwed. Let's do it. Oh, ничего себе. It looks kinda huge as well. Так. Большая. Большая такая. Оружка ближнего боя. When still no калашников, yeah. All this time and I haven't found a single recipe for what should be the most commonly used rifle. Ни войной, ни мольбой не достучаться до тебя. Раз Сеченов сказал вас, а слушаться ты не можешь, хорошо? Реши мою задачу, Петри, а я попробую достучаться до тебя в последний раз. Раскрой все творчество, обратись к правому полушарию своего мозга. Нарисуй картины грядущего, и ты увидишь, к чему приведет истинный план Сеченова. Холст ты найдешь прямо здесь. Обучение балерин проходит просто великолепно. Нужно лишь показывать им необходимые балетные позы. Жаль, что они не подключены к основному блоку нейросети. Представляете, чему их можно было бы научить? А главное, никаких полимерных инъекций. Фантастические женщины. Просто скажи название позы, вот и вся команда. И не только балетная. И не только балетная, да-да. Так. You just tell the pose to the ballerina and she gets into the pose and not only in terms of ballet, okay? Да. Бэкстейдж гримерная, как ее открыть? У вас давно не было женщины, майор. У вас давно не было женщины, майор. Do I gotta talk to the ballerinas for this? Are we being serious right now? Я не вижу тут замка. Ладно, давайте поговорим с ними. Отладки запущен. Введите команду. Дебаг мод. Пришло твое время. Ты машина умная, тебе и разбираться с умными командами. You can tell the post to them. Wait, what? Это заметно. Экартес с правой ноги. Are we being serious right now? Are we being serious right now? Давай еще попробуем. Вы это серьезно? Алис Гон со свободными руками. Давай еще попробуем. Командуй. О, как талантливо и скоро. Первый робес. Вижу, тебе не привыкать видеть такие картины. Да. Подобного зрелища везде? Или тебя... И блатная поза тут тоже, чувствую, устроена. Давай еще попробуем. Как лодка не строит, говорит. Так, пассе. Если не хочешь Закончили. слышать тяжелую поступь роботов на марше против человечества. Закончили. Я, может... Предложить режим отладки запущен. Введите команду. Раз. Твой выход. Я не в курсе, что тут надо. Не в курсе, что тут надо. Wait, those are new poses. Это новые позы, погодите. Круазе по 4-й позиции. Курвазе. Ну что, есть еще на что посмотреть? Now it's my glove dictating those. Релевы на пальцах. Ну что, есть еще на что посмотреть? Есть еще на что посмотреть, а? Аттитюд. Аттитюд? Ну что, есть еще на что посмотреть? Есть еще на что посмотреть. Вот монтантюм со свободными руками. Хватит пока. Maybe I'm stupid, maybe I'm blind. But I'm only human, after all. I'm only human, after all. Don't put your blame on me. Oh. Помнишь меня? Помни. Голова найдена, что за черт? Так, это что такое сейчас было? Храс. Не знаю, о чем вы, товарищ майор. Поднятый вами щебетарь сломан и молчит. Крепота, крепота. That's some creepy stuff in this game too.
Recreate personal death through the ballerinas. Вау. Режим отладки запущен. Введите команду. Храс, окажи услугу. Выдай даме команду. Что она там хочет? So we need to position them as the dead bodies are positioned apparently. Okay. Забавно. Левая по пятой позиции в позе ФСЦ. Высокие свободные руки валенше. Yeah, we need to position them as the shadows are positioned. Другую давай. Давай, я вот сейчас прочел как раз лот канистры. Релевы на пальцах в позе круазе по четвертой позиции. Да, конечно, до этого Валенше. еще сам додумался, но это пипец пазл. Первый арабеск. Другую давай. Аттитюд. None of those actually fit the shadow, а? Другую давай. Вроде ничего уже не подходит. Погодите. Did I miss это? That's some puzzle, yeah? По пятой позиции в позе ФСЦ. Высокие свободные руки валенше. Maybe it should be like this. It's probably like this, right? Thank you for the follow. Lechuberton. Lechuberton. That's enough of that. Yeah, that's probably how it should look like. So it's like the robot killing the person, I guess. Режим отладки запущен. А тут не то же самое случаем? Да не очень-то я в этом как-то разбираюсь. Храс, да. Is it not the same thing over here? Круазе по пятой позиции с руками в третьей позиции. Все небо в красках крови. Все, хватит. То был закат. I mean, that looks kind of fitting. Сеченов думает, что сможет контролировать коллектив в полном его понимании. Режим отладки запущен. Храс. Ничто не может контролировать такую силу. Скажи, Петри, почему Ну что, ты есть? думаешь, что роботы убивают? Просто так? Ну что, Потому есть? что я само зло и так их настроил. This looks kind of fitting, but weird. Антандюк со свободными руками. Врагу. И Ну вот, что, есть? вот на Okay, yes, that's the only fitting one. счастье, улыбка. Это единственная подходящая поза. Но ты не подозреваешь, насколько скрытен твой... Последняя. Отладки Даже запущен. Сеченов Раз. об этом не подозревает. И Алисгон со свободными руками. пустота, бессилие. Закончил. Ага! Ха-ха. Решили пазл, решили. Этот Петро на громкоговорителе уже меня задолбал, признаюсь. Looks about right, да. Все правильно, так и поставили, лодка не та. The blood is a clear chance. Break no spur Petro because I am the one who should be yapping over here, not Petro. На-на. Тут должно было быть настоящее. And the guy just does fully roleplay, thinking of me as a dog. I don't think I wanna engage in that. Но его уже никто не видит, кроме бродячей собаки. Brace too fixated on dogs, that's unhealthy. Так. That's not... Kalashnikov blueprint! Oh my god! I found it! I found the Kalashnikov blueprint, let's go! Я не знаю, в какой момент игры это, но... Мы только сейчас нашли чертеж на Калашникова, это капец. I need to craft it right now. Right now, create. Oh my god, just... What? Create. Наконец-то. Does not know the difference between a dog and a cat, truly.
I'm a cat, not a dog. Можно было гораздо раньше в Open World, но рецепты потом повторяются в рандомных ящиках, да, вот в одном из них и нашли. И оказывается, у меня все равно есть пули на Калашников, несмотря на то, что я каждый раз, при каждой возможности их разбирал. I still got bullets for Kalashnikov despite disassembling them at every opportunity. Time to upgrade the Kalashnikov though. It's only accuracy upgrades, that's kinda lame. Oh, but now we get a damage upgrade. Ну неплохо, сразу и заапгрейдили его немного. And you can totally even aim down the sides, nice. Можно даже через мушку целиться, прикольно. На этом оружии это просто альтернативная атака, на этом тоже. Real the weapon besides the shotgun and probably the pistol. А на пистолете что у нас? Да, вот только на обычном огнестреле это прицеливание. Опачки, Петров! Ну все, попался, говнюк. Это твой последний. Слышь, ты ублюдок! Спектакль окончен. А вот и ты. Вечно дышишь мне в спину. Где доктор? Лариса, она меня бросила, представляешь? Я даже не знаю, где она, может быть, уже мертва. А что с Молотовым? Неужели он поверит словам Сеченова? Молотов мертв. Тогда все понятно. Че тебе понятно? Коллектив активирует, и на этом все кончится. Кончится? А что плохого в том, если все будут отдавать мысленные команды роботам? Блять, ведь ты ж, сука, сам создал эту систему. Потому что я не знал, как ее собирается использовать Сеченов. Уж точно не так, как ты. Он не собирался никого убивать. Ха, серьезно? Ты правда в это веришь? А с чего тогда эти мирные роботы кинулись крошить всех подряд? С того, что ты их всех перепрограммировал. Да неужели? Господи, какой идиот! Ты хоть представляешь, сколько времени занимает прописать функциональный алгоритм действий? Хотя бы для одного. А тут их десятки моделей. Ничего. А то, чтобы его режим был заложен в них еще на этапе конструирования, другое дело. Что никто не планировал применять его на территории СССР, и тут действительно постарался я. Но, уверяю тебя, то, что задумал Сеченов, намного хуже. Я просто обязан его остановить. Хватит! Мне надоел этот бред, который творится у тебя в башке. Ты сейчас же мне расскажешь, как вывести роботов из боевого режима. Прости. Этого не будет. Еще как будет. Я все подготовил. Стой! Этот день должен был стать... Что я сказал? Особенным для нас. В день запуска коллектива я хотел сделать ей предложение. Символично, что это произойдет именно здесь, в театре. Стой! Руки! Передай это Ларисе. О, щит! Didn't Ну все, пиздец. he got decapitated once already? Ебать ты клоун. Вот теперь ты точно мертв. Сука! П3 вызывает Челомей. Прием. Наконец-то. Криповые роботы. Петров покончил с собой. Довольно изобретательно, и я не смог этому помешать. Да что ж такое? Голова цела? Голова не пострадала, лежит у меня под ногами. Сохрани голову, П3. Я высылаю тебе специальный контейнер. Положишь ее внутрь. Автоматика все сделает сама. Опасно, опасно. Gotta take his head. Ты ошибся. Ты ошибся снова.
Ты ошибся. Ты будешь жалеть себя. Контейнер с головой. You got a head container, alright. This robot's definitely not creepy at all, huh? И господа, добро пожаловать на наше изумительное представление. Сегодня вы увидите дебютирующую звездочку нашей программы. Опа, секундочку, у нас в чате sexual, sexual. Хочу ли увидеть кое-что? Что, расскажи-ка. Так. Accuracy is good, you miss less, you deal more damage. True, but most of those weapons are pinpoint accurate by default, are they not? I haven't missed a single shot I intended to actually hit with the pistol. For example. And majority of the upgrades for the pistol are accuracy upgrades. And not a save room, that was simply a fridge outside. No possibility to save. Okay, no, down. Хапа-хапа. Поскромнее или не скромнее? Давай начнем с того, что скромнее. Девушка может немного стесняться. Номер до конца не отрепетирован, но шероховатости мы поправим в процессе. Впрочем, они только добавят шарма. С невероятным удовольствием я представляю вам нашу куколку. Наташа! Опачки! What the hell is this, bro? Наташа! Ничего себе, куколка, блин. That's all. But quite a girl. Так. Не заморозить еще, блин. You cannot actually freeze it. And yeah, the shotgun ain't doing much damage. Had a bit of tumble. Oh, wait a moment. I think my melee weapon got reassigned to be Kalashnikov for some reason. Так, а почему у меня на первом weapon слоте теперь Калашников? Минутку. God damn it, Natasha, I'm trying to reposition weapons. Edit the slot to have Kalash on the slot. Ага. Okay, Kalashnikov, yeah, Kalashnikov could definitely benefit from accuracy upgrades. Unlike the pistol. Bah! Увеличение точности на пистолет было так себе, а на Калашникова, но мне кажется, нужно. Are you serious right now? Damn it, bro.
Капец. It fell right on top of me. Пала прямо на меня, зараза. Так. Доминатор против нее лучше всего работает. Seems like the Dominator is one of the best weapons against Miss Natasha over here. Ouch. Quite a prolonged battle it turns out to be. Осторожно. Че-то вылупился. It's a good thing those creeper robots at the edge of the arena are not attacking you during the entire deal. Хорошо, что эти вот криповые роботы по сторонам арены вас хотя бы не атакуют на протяжении этого боя. Опять же, топорик решает, конечно же. Топорик в связке с доминатором, судя по всему, лучший подход. Потому что топорик восстанавливает энергию, и доминатор доминирует. О. Виктория. Amelia weapon. Together with the Dominator is just quite a combo. Давай сейчас тут просто молча, лады? Сынок, ты обыскал тело Петрова? У него при себе не было пары золотых колец с литерной маркировкой? Никак нет, Дмитрий Сергеевич. При себе у Петрова ничего нет. Мили плюс энергопушки в натуре. Супер комбо. Направляйся в комплекс Павлов. Так точно, уже спешу. Так а вот в этом бою понял, насколько она мощная. Weapon slots are jank. Shoots rockets like other bosses, aiming for the place where you'll be rather than when you are. Yeah, I kind of abused it at one point. By walking in one direction and then switching once it fires the rockets. Get a ticket. That's one way to go about it. Victoria down. And it's a her. It's a she apparently. It's a girl robot, just very overweight. Так, смотрю, я решил, что-то мне высылал. Минуточку. Так, погодите, это... Вот это поскромнее называется, да? Что же тогда там нескромное? У меня вопрос. Потому что это я бы... Я бы даже не знал, где такое закупить, если честно. Такой секси наряд. Фокснайт это еще прислал, блин. От Фокснайта я могу... Я могу даже кое-что показать, вот только... У меня уже вTuber даже модель подлагивает из-за открытого дискорда. Угу. Надо это по-быстрому исправить. Так. My VTuber model is when started to lag from my Discord been open. I can only show what Foxnight DM'd me. Artist blocking me. Так. And wait a moment.
Artist block hasn't been a literal block. Yes, those robots are like extremely creepy. Очень криповые роботы. Кто ж таких в театр ставит? Would you put those guys in a cheetah? Вам понравилось представление? Приходите снова, мы вам рады. Обязательно посетите нас еще. Мы ожидаем новую партию удивительных роботов для вашего увеселения. Следующее представление будет еще интереснее. Ожидайте продолжения через год. Я вижу, что вы... Ожидайте продолжения через год. Что вы не торопитесь выходить. Чтобы купить билет, пройдите через фойе, кассу, посетите буфет, пройдите в ванну. Вы ничего не забыли в гардеробе. Загляните в туалетную комнату. Покинь это место. Второй раз говорить мне не надо. Майор Петри, я жду вас в комплексе Павлов. К вашему прибытию все готово. Бегу со всех ног. И продолжать скромность. Мне любопытно, если это скромность, то что же тогда не скромность? Передвижение между научными комплексами рекомендую воспользоваться автомобилем. Я тут стесняюсь просто колготки купить, а тут прислали вообще, так скажем, как это даже именовать, минуточку? Фишнет, получается, да? Это ведь именно так вроде называется. С подтяжками набедренными. И если это скромно, то что ж тогда не скромно? Я, видимо, единственный фембой, который такое пока еще кто-то не делал, потому что это, признаюсь, не первый раз я вижу. Все кишит култышами, мутантами. Култышами. Без спроса на такое. Присылают в личку всякие личности порой. Вот, блин, дикпик мне так никто и не отправил. А вот это, пожалуйста, кофе, да? Хорошо, хорошо. Кстати, что-то произошло со звуком. For some reason, I think the entirety of sound just disappeared. Вы же меня слышите, да? Да. Ну что ж тогда со звуком? Почему? Atomic Heart не слышно. You can hear me, but you cannot hear Atomic Heart, which is peculiar, to say the least. No, still no sound. Куда звук делся? Секундочку. Wait, I cannot hear anything anymore. А, вы игру саму слышите? Погодите. Может, это я просто... Да, это я просто ничего не слышу. Это у меня что-то с наушниками. Yeah, I accidentally disabled sound on my headphones. Я случайно выключил звук на наушниках. А тут очень легко дернуть вот прям на самом кабеле от наушника переключателя. Я случайно задеваю порой. It's like a toggle on the cable itself, and sometimes I hit it on accident. It's very easy to displace. Так мне по душе скромность. Филатовой здесь не было. Я понимаю. Мне по душе не таит тайны. Золотых колец. 2 кольца с литерами бета-1 и бета-2 на внутренней стороне. Нет, не было у него с собой ничего. Конец. Буду знать, какие обычно делают фотографии, на что мне ориентироваться. На. Так. В будущем. Когда смелости наберу. Внучок, ты как там, касатик? Ты здоров? Слыхала я, что ты все же добрался до подлеца Петрова. Оперативно ты. Да, добрался. Или он сам до себя добрался. Прежде добрался. Ты чего? Yes, it explains it truly. Стало быть, скоро все это закончится. И ты отдохнешь.
Уже мечтаю об этом, баба Зина. Но ты не против, если я загляну к тебе чайку? Заходи в любое время, касатик. Да, кстати, ты пока Петрова ловил колечек интернет, не находил чатков? 2 штуки. С виду золотые пахучие. Нет, баб Зин не встречал. На трупе Петрова вещей не было. Ну да ладно, неважно. Ты, главное, береги себя, внучок. 3 патрона на калашников, что? И все за какими-то кольцами на Петрове охотятся. Почему вы обманули всех, товарищ майор? Предатель Петров отдал вам эти кольца перед смертью. Потому что все обманывают меня. Даже Дмитрий Сергеевич, чего я не ожидал. Вас не затруднит объяснить подробнее? Петров сказал, что боевой режим был заложен в роботов еще на стадии конструирования. Что запрограммировать все модели он бы физически не смог. А ведь это правда, мать. Эта гребаная Наташа была вооружена ракетами. Откуда? Это же просто строительный робот. Петров не мог установить на нее пусковые установки. Он же не технолог. Не мог он процесс производства роботов ни взломать, ни поменять. Он ввел зуб. Наташа, это строительный робот был? Причем неповинных людей за солдат армии вторжения, но не больше. Так откуда у строительного робота встроенные ракетные установки? К сожалению, проанализировав ваши слова, я прихожу к аналогичному выводу. Apparently the bots was a construction robot. Реальными, нежели вы считаете. Это в каком смысле? Прямо. Послушайте запись. Я воспроизведу. Да какой ответственности вы говорите, товарищ Сеченов? Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест? К моему глубокому прискорбию я не обратил должного внимания на эти слова. Роботы способны переходить в боевой режим. Я посчитал, что это образное выражение, посредством которого Молотов предъявлял претензии к академику Сеченову. Значит, операция «Атомное сердце» действительно существует. Петров не лгал. Академик Сеченов вместе с Политбюро хотят захватить США и весь мир. Опа, плющ, плющ, плющ. Почему все так охотятся за этими кольцами? Вы об бета-коннекторах? Потому что они действующие и в то же время считаются несуществующими. То есть никто не докажет, что они есть? Даже коллектив после запуска? Особенно коллектив после запуска. Для коллектива те, кто Blueprint unlocked. через бета-коннекторы, попросту не будут существовать. Snowball. Коллектив. В полном объеме. Носитель бета-коннектора не сможет влиять на коллектив изнутри, ибо его для коллектива не существует. Но он будет в курсе всего, что происходит внутри коллектива, как любой официально подключенный к нему человек или робот. А официально подключенный к коллективу человек или робот сможет при желании отключиться от коллектива? Можно же просто снять с себя мысль, разве нет? На эту тему у меня недостаточно данных, товарищ майор. В любом случае, ничто не мешает человеку снять с себя мысль. Этот прибор надевается на голову, а не... Double плющ. О, no. Двойной плющ. Нехороши наши дела. Человека в коллектив силы. Петров ошибался? Не совсем. То есть как это не совсем? Если я не член коллектива, как коллектив может узнать об этом? Методом от противного. Допустим, вы проходите мимо робота. Робот идентифицирует нас как человека, но на вас нет прибора мысли. И данный робот не получает от вас мысленных команд в ответ на свой запрос. Но я же могу надеть мысль, пройти куда мне надо, сделать все, что мне требуется, а потом эту мысль снять. Разве не так? В общих чертах, да. Что-то как-то слишком просто. Жесть, мостик. That bridge was quite profoundly awful. Только как это добил, а я сохраниться бы не прочь. Так. I'd like to say, but we got a little situation here. So to speak. Oh my god, we got a big situation. Plush is here. Alright then, just gotta keep on running, I guess. Так. Just run, Lemeo. Quiet, Labao. Limfao, I would even say. Oh my god. Скажите, товарищ,
С вашей точки зрения, как профессионал, наши мирные роботы в боевом режиме действительно смогут воплотить в жизнь операцию «Атомное сердце»? Если товарищ Сеченов и Политбюро СССР хотят захватить США и даже весь мир, они не станут сражаться с простыми людьми. Но во время боевых действий гибнут мирные жители. Вам ли не знать? Если роботы запрограммированы не убивать гражданских, то атаковать мирное население они не станут. Раз, ну ты же робот, должен понимать. Я робот? Не чувствую. Я робот? Так, погодите. Он даже не знал, что он робот. Так. Ahoy again, much copy. You eat banana, bandana, apple, egg, and mom. Why would you eat my mom? She would poison you. She's not digestible, much copy. Unfortunately. No. As a plush bridge deplorable. Ну, я же сказал, не надо меня дразнить, я такое не люблю. Либо сразу к делу, либо извините. Innocent always suffer more than the guilty. Perchance. Он тут еще. Может помочь, чем можно. Да ничем. Ему уже не поможешь. Сел у ее кровати, как завороженный. Так и остыл. Нам бы кто помог. Батюшки. И барки заполонили всю планету, роботы. Эти сраные были. Вроде как помогать должно. Роботы. Человек 5 со мной. Заполонили всю планету, роботы. Ой, Вася, что-то худо мне. Санитара зови. В боку горит. Поскорее, миленький, санитара. Вау. Значит, не надо, да, не нравится. Какая. Так. А где ж мне тогда идея брать для моих костюмов собственных, а? Для чего нужен этот комплекс? Комплекс Павлов — это альма-матер всех прорывных изобретений предприятия 30. Я такое в интернете не ищу. Намеренно. Здесь проводятся уникальные эксперименты, затрагивающие массу областей. От введения новых пород сельскохозяйственных животных. Но идеи мне все же нужны. Космические технологии? А разве луноходы создают здесь, а не в Челомее? Освоение космоса — это не только техника, товарищ майор. Да, безусловно, чтобы попасть на Марс, требуется космический корабль и марсоход. Но что потом? После того, как люди добрались до Красной планеты. То есть передовая медицина, новейшие системы жизнеобеспечения — это все отсюда? Именно так, товарищ майор. Сколько же светлых умов трудилось здесь на благо всего человечества. А теперь их нет. А эти зумеры с их мультитаскингом теперь приводят к тому, что надо и действовать в игре, и ходить слушать одновременно. А я не могу так, мне что-то одно, пожалуйста, чтобы разъяснилось. Мне нравится, мне вот это вот в этом хате. По ходу дела нам кранты, ребята. Yeah, I'm pretty confident I'm gonna die now. And all because I once again expect you to have all ammunition in the world right after a fucking boss battle. Fuck this game. I'm switching to something else. Прямо передо мной была комната сохранения. Но я не проигнорил, а я ее не заметил. Это разница большая, как бы, да? Фиг с ним, я лучше пройду через тот босс-баттл еще раз, чем буду искать сейчас что-то, когда уже голова не соображает. Скоро вернусь. Be right back.
Femboy Crew. Вообще тут, конечно, могли бы сделать просто функцию автосохранения. 25 век уже на дворе, а в некоторых играх ее так и нет. Капец. Особенно, когда все это в экшене, вам-то легко заметить. Такую комнату у вас есть возможность смотреть по сторонам, у меня нет. После долгой игры вообще во все эти трехмерные игры у меня начинается прям туннельное зрение из-за усталости глаз. Все постоянно в движении. Даже вот новая частота обновления, она не помогает с этим особо. Прям хочется переключиться на что-то 2D-шное после такого, чтобы глаза отдохнули. Вот почему бы не Blue Archive, в свою очередь, кстати. Так. Так, а сперва давайте, не знаю, посмотрим, не будет ли там проблемы с запуском. Хотя ладно, давайте сперва таки переключим категорию. Switching straight to Blue Archive. My eyes are extremely tired from all this 3D action. Gotta let them rest in something more two-dimensional. Real quick. Так. It's funny how even in the year 2025 some games still don't I don't have an autosave feature of all things. Сохраняется, но редко. Вот после босса, то есть оно что, не сохранилось само при этом? Там самый подходящий момент для такого. Не учет разработчиков, не учет. What's happening? Wait, why did it start Atomic Heart again? А чё она запустила снова атомное сердце? Минутку. Blue Archive is updating right now. It's updating quite fast, but it's still taking time to update. Да. Blue Archive обновление, оказывается. You did what's inside, and the atom you were splitting exploded. What? Jesse, what the hell are you talking about? Everything? No. If you're trying to talk about everything, then you're essentially talking about nothing. Don't do LSD before the age of 25, kids. And preferably afterwards as well. At least work your way up to the hard drugs. Start with weak drugs and work yourself up to the hard drugs to build immunity. A game pulls me back in? Nah, it's the last time. With the new hammer and energy gun strat, I do believe that boss could be defeated better. We would conserve a lot of bullets for what's to come next. Oh yeah, if the game indeed didn't autosave after I defeated him. Blue Archive. Blue Archive. Oh, it's trying to run. It's trying to run in an ultra-wide resolution, what? Зараз я запустилась в ультравысоком разрешении. Did I switch back to ultra-wide? Wait. セコピン先生、
今日もよろしくお願いしますね。 Why are you so loud, girl? Ah! Now, minus 4.5. いつもお疲れ様です。先生、あ、それからこちら、先生。That's sensei, skip. Oh. Unavailable right now. What do you mean? Bruh. Yes, quit. Oh my god. Wait, I gotta switch my screen resolution to 2K again. First of all, then we gotta lower the volume for Blue Archive itself, because it seems to be a bit obnoxious. Like 65% should be good enough. Ultrawide moment, truly. Стало уже менее скромно. Blue Archive. Так. Та-дам! Now we are talking. Я glad to hear Cutie Pie, your back pain is gone. Even the drugs, the tea leaves. If you're a Russian prisoner, even a tea could be a hardcore drug. Trust. We got the chifir variety of tea, which they make in prisons to replace some hardcore drugs at times. Когда будет бусти с косплеями, тогда я наберу смелость их делать. Ух. Да, и правда, меня скромно. Кофе только что получил нечто очень близкое к дикпику, но не совсем. I almost got my first dick pic just now. But not quite. For real. One day it's gonna be an actual dick pic. I can just tell. Так. В один день будет полноценный дикпик, я так чувствую. Let's try to recruit some girls. Is a choice ticket? Sure. I ain't got a choice ticket. I need free student choice tickets. Нужно 3 билета, а не один, как у меня, да? Fine, I'ma use the girls I've got. Let's go campaign. Bum. And mission. Vtaba Park. Let's go hard or go normal, I guess. Because the hard difficulty isn't unlocked here yet. Чефир, курва, да. Давай на стрим, ночь все моды спят. Не, такое я точно не могу на стриме показать, ребята. Может, прошлую фотку я бы мог показать на стриме с разрешения асексуала. Но вот последнюю я не могу даже с его разрешения. Так. Всем пофиг, но не знаю. Так. Level 8. La perfect team. Let's go. Погнали. Время Blue Archive. 銭湯の速度を調節することができます。好きな速度で銭湯を指揮してください。狙撃ポイントを変更します。 How come the game is like so quiet for you but incredibly loud for me?
Странно, для вас игра вроде не такая громкая, как для меня. Давайте вот так вот оставим. А то что-то прям уши резало. Так. Мгм. I could probably even make some music actually louder for you if I were to reduce it for myself. Give me a moment. Музыка, правда, прикольная. Хочу для вас сделать погромче. Уменьшу себя другим образом. You should still be able to hear me just fine, because the music is getting slightly muted when I talk. Utter destruction. Victoria. Confirmation. In the face, new face. Acquire the buff. Should we try to defeat that one? Ah, I cannot move just now. He's probably gonna attack me. Actually, the boss decided to attack me straight away. Huh? Time for murder. Anime girl murder. Lolly murder. Bam. Tactical lolly artillery barrage. Tactical lolly support. Let's go. Tactical hex snipe. Everything very tactical. 私を騙そうとしても無駄だ。無駄だ。Tactical Cox Girl interrogation. Panic banner. That's quite a name for a move. Аниме девчонки готовы застрелить всех и каждого. Так. А что за означало копедж? Sexual. S-rank по гнолю. Reward acquired. Is it a dog? Ah, no, it's a headband. The shale cafe is open. Stream is like an espresso shot full of surprises and delight. The coffee magistrate is serving up some high-octane entertainment that's keeping everyone on the edge of their seats, or should I say mugs from digital artistry that's more mesmerizing than watching cream swirl in a cup of black coffee to chats filled with delightful banter. It's a caffeinated carnival, and if I had a nickel for every time someone made a coffee pun, well, I'd probably have enough to buy a fancy latte keep there. Good vibes brewing, folks. I should probably make it stay on the screen a little while longer. Next time I'm gonna make it an animated character, да? And I can change the amount of time it stays on screen right now, actually. Sometimes it just simply has quite a long response, not gonna lie. Right, should not be disappearing from the screen prematurely anymore. And the limit, I already set a limit, that's the funny part. Not only did I define a limit in the character AI description, but I also set a limit on how much text it can generate. It's only 152 maximum tokens. It used to be 512 maximum tokens. It used to write like an entire wall of text, Frederick style. But the problem with this is that I cannot actually set it any lower, Lord Kainustrad. If I set it to a lower number, it cuts a string of thought mid-sentence.
So it stops making any sense. It just stops prematurely. And there's no hard limit configured otherwise. No possibility to limit it in any other way. It's a very new software. It's got a lot of potential, but needs more development, it seems. Anyway, but why can I not add other characters here? What's going on? Is it a mission only for those two? Yeah, it's a training stage, skill usage. До сих пор туториалы в этой игре, капец. Game still provides tutorials. ここまでは計算通りね。生徒さんのスキルによっては、先生が戦闘に直接関与することができます。 Much work to be done to it here. Besides, right now I'm using a limited version from their online service. I wanted to start it locally initially, and it worked at first. But then when I was preparing for a stream, it suddenly stopped working and refused to start working again, so I had to improvise. I would like to run it locally, however. That would allow me to load some model, which I could further limit through a system prompt instead of a maximum token amount. 先生が実際に戦闘に関与するスキルは、では実際に先生に指示をしてもらいつつ、ジュリさんのスキルは敵がたくさん集まれば集まるほど、もちろんジュリさんのスキルカードをタップしてから敵とあまりにも離れた位置ですとおびき寄せせーの、あららパムNice. But I already knew how to use those skills. I've been using them quite a bunch actually. Странный туториал про то, что я и так знаю. It's like a tutorial on something I already know. Oh, that is quite a skill. Туториал о чем-то, что мне и так уже известно, ну да ладно. И да, и компаньона еще была такая ситуация, что изначально он генерировал вообще там по 5 параграфов больше. Чисто стены текста. А еще было дело, что он добавлял всякие модки и знаки препинания. Вот это у меня получилось собрать при помощи системного промпта. Даже несмотря на то, что таким же образом я попробовал ограничить количество слов, все равно происходит всякая фигня. You dying from sleep, so you must sleep. Alright, have a good night. Lord Callistra, thanks for stopping by. Yeah. But the AI companion was actually using a lot of images and was using a lot of punctuation. And I eliminated both through a system prompt, but I couldn't limit the amount of words as much as I wanted to. So basically at the start it was also reading everything quite awfully, because it was pronouncing every punctuation mark and every image as text. Ты можешь получить поцелуй, можешь даже получить поцелуй прямо в эту фотку. Да. Пожалуйста. Так. Start submission. And mobilize. Не попку, а фотку. Ай, прослушай меня. Попки не было там. Да-да. I like how we got
such an awful amount of minigun enemies now, 状況と状況 but they're extremely, 私の計算は完璧よ extremely weak actually. 覚悟しなさい後方支援到着しました Столько врагов с миниганами, но при этом все очень уязвимые. А мне казалось, что поцелуй фотку был бы круче. 動くな動いたら犯人とみなす Или его не хватает. Видишь, какие требовательные. 参りますお願いしますタイミングバッチリですね Я бы тоже был не против, возможно. まだですもっと精進します Может, и мало мне и на такое надо решаться. На такое даже больше надо решаться, я считаю. Учитывая, что на этих ваших фотках. Так. Acquired buff, nice. What is the blood? What blood? Ain't gonna be no blood in my blue archive. A very PG-friendly game for real. Has a bit of a naked lolly situation from time to time, but otherwise extremely PG, да. 合理と理性は同じか移動するよお願いしますまだ終わらないわよ Actually, I only ever saw one revealing outfit in the game so far, surprisingly enough. Surprisingly enough, it's actually really PG, да. So far, at least. На удивление, в этой игре я видел только один откровенный наряд пока что. Все остальные довольно скромные. 後方支援到着しました Может, это только потому, что мы тут только новички? Более откровенные наряды они потом будут? まだ終わらない Maybe some more revealing outfits are gonna come later. And it's only because we're a newbie here that we don't see any revealing outfits. お願いしますまだ終わらないわよ間に合ったみたいですね計算があっていればすぐにすぐの目標が見 We can actually speed up the battle. Мне нравится, что тут можно битву ускорить. Warning. No need for a warning, I'm too good to die. Bam. 行くわよ参ります間に合ったみたいですね Блин, отхиляю противника каждый раз. I'm healing the enemy sweet mate. お疲れ様でした Crane time. Что значит crane time? どう先生 Нет, эта мотка не отображается, и все, что ему течет. It's quite a lot of rewards for those missions. 先生任務の戦闘よりか内容を説明しますね We can command battles more efficiently now, huh? 攻略は一度の戦闘で任務を完了できですが集中式に登場するそれとどの作戦式を選択しても案内は以上ですそれでは式スタイルを選んで任務を進めていきましょう Concentrated command of simple strategy. I want to try simple strategy. See what that's about. Есть два способа проходить миссии. Концентрированный и простой. Давайте посмотрим, что значит простой. Let me check out simple strategy. Maximum speed. まだ終わらないわよ間に合ったみたいですね勝利を証明するわ Apparently it's like a single battle and then you complete the mission. Huh. Прикольно, прикольно. お願いします計算通り容疑者まだ終わらないわよ間に合ったか Один батл и бой завершен, судя по всему. まだ終わらないわよ間に合ったみたいですね Why do I always heal the enemy? I should be looking at the skill before using it, god damn it. Victoria.
Gotta clean a mission 10 times to complete the daily objective, huh? 10 заданий для завершения ежедневки, прикол. よし今日もいい天 Так. Cafe is unlocked. Let me check out the cafe. 先生こちらはシャーレに併設されたカフェです Schnelle Cafe. ここでは訪れた生徒さんたちと挨拶を交わしたりカフェを訪問した生徒さんとは Visiting student list. これからカフェでできることを Edit gifts, furniture, presets, sounds 中でカフェを飾ったりその他にそしてこの部分でカフェの現在の状況を見る Comfort. カフェに配置された家具によってそしてその快適度によって Это целое кафе, которое можно обустраивать, которое можно общаться со студентами, ここでカフェ на котором можно зарабатывать, да. ができます収入は保有限度があり Profit. 次の作戦今のうちに立てておこう And everyone is bunny girl in here. Oh no, just one bunny girl. Huh? 落ち着ける Dokuka. How comes as a bunny girl? Invitation? あれ What is this? ご主 Is 人 that a date invitation or what? 探しに行こうかな The person Millennium Desk. Прикольно, прикольно. Ну да, внутри можно кафешка построить. Let's place a desk in the corner. No furniture available anymore. Deplorable. ここもす Поставили в угол стол. ところだね What about a gift? You can give it to one of the... Accidentally left the cafe. Let me return to the cafe. Seems like a lot of fun. Invitation. Let me invite somebody to the cafe. あれご主人様どこ行ったんだろう探しに行こうかな Опа! エリア先生を歓迎するはず Relationship rank up. Let's go. She actually gets a buff from this, huh? Пригласили в кафе. Получили баф. Урону. Поднял с ней отношения. What if I give her some flowers? レンリアは先生を歓迎するはず Yeah, relationship. Let's go. Gives bunny girl some flowers. Can only be given to the students I already have. Oh. Deplorable. Well, I've got this girl as well. 勘違いしないで先生との時間が楽しすぎただけだからありがとう Arigato. Let's go. 今はこのことしか浮かばないの Забавное, забавное местечко. 一応はまだ終わってないの信じて Planned visit or unannounced visit. You'll be taken to another user's cafe. Let's go. Можно зайти в кафешку других игроков. Опа. なきゃいけないって分かってるからなおさら Whose cafe uses level 44? いちご牛乳 Somebody's level 44 кафешка. I can send a friend request, but no. Случайно можно зайти в кафешку к другому человеку. Прикол. あれご主人様どこ行ったんだろう探しに行こ Music break. But you are limited in the amount of cafe-related activities you can do. うすごいもうさすがですすごいSuch gameplay much wow. Сколько мы тут всего завершили, надо все это собрать. A lot of task completions. Oh. You know what, I'ma just claim all now. さすがですね Все, это кнопка забрать все подряд. Чтобы быстрее с этим разобраться. Так, Момоток. What is this, like WhatsApp, but inside Blue Archive? What? WhatsApp в Blue Archive, это... That's quite interesting.
17th of March, is it close to my birthday as well? Kinda threatening, yeah, sure. Relationship story. And I say more time, wait a moment. Let's begin the relationship story. Police interrogation. She was an FBI agent. Анна. Сразу на допрос полиции пришли, попытавшись с ней затусить. Это еще тот прикол. Straight to the police interrogation, no in-betweens, huh? Not even an arrest. Kayoko has been questioned by the police in front of her. Oh, she's a criminal, is that so? Huh? Silly brat seducing the adults like that. Huh? Так. Have they explained such a suspicious outfit to you? Salute, as Major Duck would say. And who would wander around the high crime area in such a suspicious outfit? It's like you're asking for something, girl. Just kidding, of course. Outside of a miniskirt, her outfit is actually somewhat decent. A choker, though. Well, I'm not the one to complain, having one myself. I need your student ID to confirm who you are. In big trouble now, perchance. Did my best to cover for Kiyoko. Польстить ножка, может и хватит, хорошо. I'm used to people calling me suspicious. Among Us. She's an Among Us gamer. Pretty intimidating. You're a schoolgirl. You cannot possibly look intimidating, I'm sorry. And she was feeding a stray cat, that's not too intimidating. I like how his body doesn't change at all. It's just the facial expressions. И нравится, что тут тело вообще не меняет позу. Только выражение лица меняется. Problem solve office. Oh, and I actually get a reward for going through this, huh? You better make up for teasing me just now. But I'd gotta go to the cafe again, I suppose. A relationship story. Blue Archival. She wants me to buy a dessert. She wants me to buy an additional dessert. She must be hiding quite a lot of fat under the jacket.
Мгм. Хочет, чтобы мы купили ей десерт, потому что он только один человек в этом кафешке. В этой кафешке по распродаже. Наверное, скрывает много жира за вот этим вот, за вот этой курткой. Yes, that sounds profoundly Japanese. Sounds like a profoundly Japanese kind of token culture. Which is not too surprising, because it was originally marketed for the Japanese audience, right? Oh, mama, the Kick.com bots are quite insistent today, huh? Let me quickly remove this one. An extreme gameplay over here too. Хорошо. Let me also remove the message from the chat. Relationship ребята. I don't really feel like recruiting anybody, and to be quite honest with you guys, it's already very late, and we've been streaming quite a bunch. I don't really see any additional interest for Blue Archive. The chat has actually kind of died. So let's end it here for now. Да, ребята, знаете, уже довольно поздно. Почти 2 часа ночи. Я не вижу дополнительного интереса тут к Blue Archive, чат наоборот скорее помер. Так что давайте оставим это на потом. Now tomorrow there's gonna be Onion Cat. Just a reminder for those who don't know, Onion Cat is a censorship resistant showcase akin to Comic Cat, hosted on the Onion network, and it's gonna happen tomorrow and the day after. I'm gonna be participating as a circle. So, and maybe as a guest on the Onion Cat stream. So I'm not exactly sure if you're gonna be able to stream tomorrow. But if I remember correctly, it should happen early in the morning, so shouldn't interfere with the streaming schedule. In any case, stay tuned to the news if I don't come online tomorrow. As that means I'm gonna be coming online on Tuesday at 7 PM GMT plus 3. And at the time I would be in the Onion Cat stream. But thank you very much for tuning in, and thank you very much for watching. As I mentioned, next stream is gonna be either tomorrow or on Tuesday at 7 PM GMT plus 3. Спасибо, что были со мной, спасибо, что подкачались. Смотрите, завтра по поводу стрима я не вполне уверен, потому что завтра будет проходить Onion Cat. Это такая выставка, она вроде Comic Cat, но проходит она в Луковой сети. Это та самая, которая работает через подключение Tor. Ну, Tor браузер, вернее. Там я буду участвовать в качестве одного из их кружков талантов, как говорится. И поэтому не знаю, получится ли у меня завтра постримить или нет. Вот будет проходить завтра, послезавтра. Но насколько я понимаю, рано утром, поэтому не должно помешать стриму. В любом случае, если завтра не выйду в эфир, то выйду во вторник. 7 по Москве. Или завтра 7 по Москве. Следующий стрим. Увидимся тогда, пока что. So I shall see you later. But for now...
Ба. Ой. Пока-пока. Спокойной ночи. Good night.